चला दोन्ही संघनायकांना विनंती आहे, अंपायर्स आतमध्ये चाललेत. लेट अस स्टार्ट द मॅच. कारण 1:43 मिनटं झालेत. आपण हा सामना सुरू करायला हरकत नाही आहे, कारण 1:50 प्लेइंग टाईम आहे. तर आमचे MCAचे ऑफिशियल अंपायर्स पवन मोरे आणि मंदार चांबरे दोघेही आतमध्ये जात असताना. तर पुणे सुपर किंग्स विरुद्ध ओमटेक्स ICW ब्लू यांच्यामध्ये हा सामना आहे. पुणे सुपर किंग्सचे कॅप्टन आहेत शशांक इनामती आणि दुसऱ्या बाजूला ब्लूचे कॅप्टन आहेत आमचे जिवलग मित्र आणि या ओमटेक्स ICWC क्रिकेट इन्स्टिट्यूटचे डिरेक्टरसुद्धा विजय पटेलजी या ठिकाणी कॅप्टन आहेत. तर टॉस जिंकल्यानंतर पुणे सुपर किंग्सने बॅटिंग घेतली, आमंत्रित केले विजय पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना फिल्डिंगसाठी. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. शोज अ गुड गेम. आणि दोघांच्या पॉईंट टेबलविषयी बोलायचं झालं तर पुणे सुपर किंग्सनी एक सामना खेळलेत, एक सामना त्यांनी गमावले, त्यांच्याकडे पॉईंट्स नाही आहेत. आणि ओमटेक्स ICWC ब्लू एक सामना खेळलेत, एक सामना गमावले, त्यांच्याकडे सुद्धा पॉईंट्स नाही आहे. दुसरा सामना आहे, अजून 2 सामने त्यांना खेळायचे आहेत. हे दोन्ही सामने हे संघ जिंकायचे प्रयत्न करतील, जेणेकरून सामनामध्ये ते स्पर्धामध्ये जिवंत राहू शकतील. आत्तापर्यंत पॉईंट टेबल बघितलं तर ओमटेक्स ICWC ग्रे 2 सामने खेळलेत, 1 जिंकलेत, 1 पराभूत झालेत, पॉईंट आहेत 2. ओमटेक्स ICWC ब्लू 1 सामने खेळलेत, 1 पराभूत झालेत, गुण 0. रॉटरी वॉरियर्स 2 सामने खेळलेत, 1 जिंकलेत, 1 पराभूत झालेत, गुण आहेत सॉरी 1 नाही, दोन्ही सामने जिंकलेत रॉटरी वॉरियर्सनी आणि त्यांचे गुण आहेत 4. आणि पुणे सुपर किंग्स 1 सामने खेळलेत, 1 सामने पराभूत झालेत, गुण आहे त्यांचे 0. आघाडीची जोडी पुढे जात असताना तर विजय पटेल आणि त्यांचे सहकारी टीम अशी आहे. विजय पटेल कॅप्टन आहेत ओमटेक्स ICWC ब्लूचे आणि त्यांच्याबरोबर उदय कुमार, गणेश राय, राजेश राणे, रवींद्र काळे, राजू शेट्टी, रोमित चौधरी, अल्विन फर्नांडिस. आमचे फॅन काल आम्हाला खूप चांगले त्यांनी मोटिवेट केलं संध्याकाळी. व्हेरी गुड प्लेयर, व्हेरी गुड कीपर. मिलिंद चौधरी, किशोर कुमार काटवाटे आणि श्रीनिवासन असा हा संघ आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला पुणे सुपर किंग्स शशांक इनामती कॅप्टन आहेत आणि देशपांडे भूषण देशपांडे, तर भूषण देशपांडे, त्याच्यानंतर दिलीप राठी, अतुल चौधरी, सचिन लेले, केदार भावे, मनोज ओझा, बॉबी शुक्ला, महमूद पठाण, महेश घोरपडे असा संघ आहे. सो ऑल द बेस्ट पुणे, ऑल द बेस्ट ब्लू. मी काल उल्लेख केला की पुणे म्हटलं की संस्कृती, पुणे म्हटलं की साहित्य, पुणे म्हटलं की बालवाडीचं आमचं एशियाडचं अतिशय सुंदर स्टेडियम आणि पुणे म्हटलं की बालगंधर्व रंगमंदिर डोळ्यासमोर उभं राहतं. आणि पुणे म्हटलं की डेक्कन जिमखाना, पुणे म्हटलं की प्रभात रोड, पुणे म्हटलं की सहाराचं अतिशय सुंदर स्टेडियम आणि पुणे म्हटलं की फार मोठ्या प्रमाणात लेखक, कलावंत आणि साहित्य. पुणे म्हटले की चितळेचे भाकरवडी, चितळेचा आम्रखंड आणि पुणे म्हटले की असंख्य आहेत, मेट्रोसुद्धा आता. त्यामुळे खूप बोलण्यासारखं आहे पुण्यामध्ये. पुण्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात काम करायची संधी तरुण वयामध्ये आम्हाला लाभली. आमचं शिक्षणसुद्धा काही वर्ष पुण्यामध्ये झालं, त्यामुळे पुणे ही सिटी मला अतिशय प्रिय आहे. बरोडा आणि पुणे दोन्ही सिटी. बरोडा IPCLला इथे आम्ही फार मोठ्या प्रमाणात मॅचेस केल्या. महिलांची आमची मॅचेस जे इंडियाच्या व्हायच्या त्या IPCL ग्राउंडमध्ये सुरुवातीच्या काळात व्हायच्या. तर दोन्ही संघाकडे पॉईंट्स नाहीत. दे विल फाईट फॉर दिस मॅच टू गेट अ पॉईंट. आणि बघायचं आहे हा सामना जो आहे ते विजय पटेल मैदानावर जिंकतात का मैदानावर पुणे सुपर किंग्स जिंकतात याचं उत्तर मिळेल. ऑल द बेस्ट. वॉज अ गुड गेम. विजय पटेल पहिलं षटक घेऊन येतील. इज अ क्लासिक क्रिकेटर आणि मागच्या काही वर्षांमध्ये क्रिकेटचा प्रसार, डेव्हलपमेंट, प्रमोशन सातत्याने आणि क्रिकेटवर प्रेम करणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. मग बोरिवलीचं MCF असो, मंडपेश्वर सिविक फेडरेशन या संस्थेसाठी सुद्धा भरपूर वर्ष कमिटी मेंबर म्हणून काम केलं, किंवा ओमटेक्सचे डिरेक्टर म्हणून असो किंवा ओमटेक्सचे मालक म्हणून असो. दिलीप पटेल आणि विजय पटेल हे 2 प्रसिद्ध नाव आहेत. पहिला चेंडू टर्न होतोय, लेफ्ट आर्म लागतात आणि विथ द टर्न ऑन साईडला बळवत असताना 1 धाव. स्माइलिंग फेस, विजयजी नेहमी तुम्हाला स्माइलिंग फेसमध्ये दिसतील.
आणि सगळ्यांची त्यांचं पी आर इतकं स्ट्रॉंग आहे सगळ्यांची. माझे आणि श्रीकांत दादरकरचे कॉमन फ्रेंड आहेत ते, जयेश दादरकरचे, आणि एकत्र भरपूर वर्ष आम्ही काम करतोय. फुल टॉस आहे, ऑन साईडला पुल केलंय आणि चेंडू जातोय मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. त्या ठिकाणी 4 धावांसाठी. खेळ एक असं बाग आहे की जो तुम्हाला फिट ठेवतो, मानसिक, शांत, शारीरिक, आणि खेळ असा बाग आहे तो तुम्हाला आनंदित ठेवतो. आपला छंद जोपासले कसं म्हणतात की लाईफ जगायला 50+ नंतर एकदम सोपं जातं. तर आघाडीला फलंदाज आलेत आपण बघतोय. कॅप्टन स्वतः आलेत शशांक इनामती आणि त्यांच्याबरोबर आहेत महेश घोरपडे. एक आमचे मित्र नितीन घोरपडे आज खेळत आहेत तिथे गोव्याला. एक कल्याणी घोरपडे अंपायरिंग सेक्शनमध्ये. ऑन साईडला पुल केला, अजून एक क्लासिक शॉट आपण बघतोय आणि बाउंड्रीच्या माध्यमातून धावसंख्या 9 धावा झालेत. पहिला सामना 113चा टार्गेट आपण पाहिला, पण दोन्ही पहिल्या सामन्यात बीट झालेत. विजय पटेल डोक्याला हात लावत असताना त्या ठिकाणी सिक्कीमचा संघ इथे येऊन गेलाय. येणाऱ्या दिवसांमध्ये अंडर-19चा झिम्बाब्वेचे बॉईज अँड गर्ल्सचे संघ येत आहेत. या ठिकाणी ऑफ फॉली करून ड्राईव्ह केलं आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. लिजन्सला खेळायला बघायला मिळणं, आज आम्ही जेव्हा ग्रुपमध्ये टाकल्यानंतर आम्ही सगळ्यांची चॅट्स बघतोय. व्हेरी मच हॅपी वॉचिंग दिस लिजन्स टू प्ले. आणि सगळ्या क्षेत्रातले सगळ्या विभागातले लोक या ठिकाणी आलेत खेळण्यासाठी. बघून लोकांना आनंद झाला आहे. मुंबई क्रिकेटची पंढरी आहे. भेट होत आहे. टर्न थोडासा मऊ झाला, कारण विजय पटेलने त्यांना आमंत्रित केलं होतं. अक्रॉस द लाईन खेळायला गेले तर साऊथ असेल, नॉर्थ असेल, दिल्ली असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, चेन्नई असेल, हैदराबाद असेल, मँगलोर, या सगळ्यात विभागातले खेळाडू या ठिकाणी लिजन्स या संघामार्फत खेळायला गेलेत. हा सन्मानाचा भाग आहे ओमटेक्स ICWC या ग्राउंडसाठी, या सफाळ्याच्या आणि तसंच या स्पर्धेसाठी. कारण 50+ लिजंड T20 चॅम्पियनशिप 2022 म्हणून ओळखलं जातं. तर पहिल्या षटकात आपण बघतोय 11 धावा आपल्याला बघायला मिळत आहेत. शशांक खेळतोय 9वर, 2 चौकाराच्या सहकारणी आणि 4 चेंडूच्या सामोरे गेले. आणि महेश घोरपडे जे आहेत ते 2 या धावसंख्येवर खेळत आहेत. विजय पटेल 1 षटक 11 धावा, एकही गडी बाद नाही, त्यांचं प्रत्युत्तरण. आणि आता बघायचं आहे ब्लूकडून कुठला गोलंदाज गोलंदाजी करायला येतोय. गोलंदाज आलेत रोमित चौधरी. एसटीच्या मागे अल्विन फर्नांडिस. फेस करतील त्यांना महेश घोरपडे. बॅकफुटला आले, गॅपमध्ये खेळले, शॉट, चेंडू ट्रॅव्हल होते डीप पॉईंटला. त्या ठिकाणी पॉवर प्ले चालू आहे, त्यामुळे 2च फिल्डर सर्कलच्या पलीकडे लावू शकता. आणि त्याचा फायदा घेत असताना या पहिल्या चेंडूवर दुसऱ्या षटकातील बाउंड्री पाठवत असताना घोरपडे आणि या चौकाराने धावसंख्येला फुलवत आहेत मैदानावरती. एक मात्र लिजन्स ट्रॉफीच्या माध्यमातून सगळ्या या लिजन्सचे फिटनेस, मानसिक शारीरिक क्षमता अजून चांगली राहील, स्माईल पण राहील, आणि जगायची जी आशा असते ते आपले छंद जोपासले की सोपं जातं असं म्हणतात. तर या वयामध्ये आपल्या सगळ्या सामाजिक जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने आपण पार पडतो. मुलांचं शिक्षण असेल, त्यांचं करिअर असेल, नंतर त्यांचे लग्न असेल, या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर आपला छंद जोपासायला जरा वेळ मिळतो. बॅकफुटला आले, बॅकफुट स्क्वायर ड्राईव्ह. 1 धाव पूर्ण करत असताना बॅट्समॅन
महेश घोरपडे सरकतायत 7 वर, शशांक येतोय 9 वर, धावसंख्या 16. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाज आहेत रोमित चौधरी. यावेळेला शशांक बॅकफुटला थांबून बॉटमॅनच्या माध्यमातून गॅपमधून काढल्या, मात्र पायाने चेंडूचा वेग कमी केला आहे. मात्र चेंडू डायव्हर्ट झाला, फिल्डर पकडायला गेले तर, आणि येईपर्यंत चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमार्फत या ठिकाणी कॅप्टन शशांक इनामती आणि तसंच दुसऱ्या बाजूला महेश घोरपडे यांच्या मार्फत आपली धाव काढणं, साथीदाराची धाव काढणं, 2 धावा वेगाने पूर्ण करत असताना धावसंख्येला पुढे आकार देत आहेत 20 या धावसंख्येवर. बॉटमॅन स्क्वेअर ऑफ द विकेट. मागच्या सामन्याने टेम्परमेंट दाखवलं. मागच्या सामन्यात 20 षटकं अशी पूर्ण नाही झाली दोन्ही संघामार्फत. थोडं लवकर सामना संपला, वेळ पण वाचला, त्यामुळे हा सामना आपण बरोबर 1:50ला सुरू केला आहे. काल दुसरा सामना 2:30ला सुरू झाला होता. आपण 40 मिनटं अगोदर आज सामना सुरू केला आहे दुसरा, आणि त्यामुळे संध्याकाळी प्रकाशाची जी काल समस्या थोडीशी जी आली होती, मात्र शेवटचा चेंडू काल 6:01 पडला होता, पण तो येऊ नये म्हणून ही दक्षता आम्ही बाळगली. तर षटकं पूर्ण होत आहेत मैदानावरती. आपण बघतोय ते 2, धावसंख्या झाली 20, सरासरी 10 धावा प्रति षटकाच्या मागे. शशांक येतोय 12 वर, 2 चौकार आहे त्यांच्या बॅटमधून. 6 चेंडूच्या सामोरे गेला. महेश घोरपडे येतोय 8 वर, 6 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 1 चौकार केलाय, आणि त्यामुळे धावसंख्या झाली 20 धावा बिनबाद. तर रोमित चौधरी एकंदरीत 1 षटक टाकले, 9 धावा, एकही गडी बाद नाही. विजय पटेल 1 षटक, 11 धावा, एकही गडी बाद नाही. आणि आता बघायचं कुठले गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी करायला येत आहेत. हा सामना तुम्ही बघताय ओमटेक्स ICWC ब्लू विरुद्ध पुणे सुपर किंग्स. झाली ओव्हर. अंपायर आहेत आतमध्ये MCAचे पवन मोरे आणि मंदार चांबरे. They are doing a good job from yesterday. नॉन स्ट्राईकला घोरपडे, स्ट्राईकला शशांक इनामती. फुल लेंग डिलिव्हरी ऑन द ऑफ स्टंप. बॉलरचं नाव सांगा प्लीज. श्रीनिवासन. ओम नमो श्री व्यंकटेशा. बॅकफुटला आले, गॅपमधून काढण्याचा प्रयत्न होता, मात्र स्विंग एवढा होता, अपेक्षा जी केली होती वरती येईल चेंडू तेवढा तो वरती नाही आला. मात्र चेंडूच्या लाईनमध्ये येऊ नाही शकले शशांक इनामती कॅप्टन. यावेळेला मात्र गुड लेंथवरून चेंडू ते बॅकफुटला थांबून बॉटमॅनच्या माध्यमातून ऑफ साईडला कट करताना सिंगल पूर्ण करतायत. आणि आता घोरपडे स्ट्राईकवर. घोरपडेला बघितल्यानंतर डेव्हिड बूनची आठवण झाली. ऑस्ट्रेलियाच्या जाताना त्यांचे प्लेयर जे पाणी घेऊन आले ते मला ते सांगत होते, सर थोडंसं इकडे तिकडे होतंय म्हणून ते लक्षात घेतली आयडेंटिटी. हवेत खेळले, सेफ शॉट आहे बट ऑफला. घोरपडे 1 धाव पूर्ण करतायत. वॉचिंग द लिजन्स इज ऑलवेज गुड, कारण आज बॉटमॅन कंट्रोलिंग स्ट्रोक फक्त प्लेस केला ऑन साईडला. एकाच ॲक्शनमध्ये थ्रो करायचा प्रयत्न, ओव्हर थ्रो होतोय. बॅकअप करेपर्यंत दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होईल या ठिकाणी. एकाच ॲक्शनमध्ये थ्रो म्हटल्यावर जॉन्टी रोज डोळ्यासमोर उभा राहतो. एकाच ॲक्शनमध्ये मोहम्मद अझरुद्दीन, युवराज, रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली याला विसरून चालणार नाही. वॉट अ थ्रो ऑलवेज. इवन अजित आगरकर क्लासिक फिल्डर. साईडला प्लेस केलंय. लिजन्स एवढ्या चांगल्या पद्धतीने
फिल्डिंग करतायत, एकाच सेक्शनमध्ये थ्रू देत आहेत, त्यांची फ्लेक्सिबिलिटी, त्यांचा फिटनेस बघून खूप आनंद वाटतो. आरोग्य धनसंपदा. तर एकंदरीत मैदानावर षटकं पूर्णत्व आहेत आपण बघतोय. 3 धावसंख्या झाली, 24 धावांची गती ठेवली 8. या ठिकाणी कॅप्टन शशांकने आपल्या संघासाठी पुणे सुपर किंग्सने टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग घेतली. ती बॅटिंग मैदानावर दाखवत आहेत. ते स्वतः खेळत आहेत 13वरती 7 चेंडूचे सामोरं जात असताना 2 चौकाराच्या सहकार्याने. आणि महेश घोरपडे खेळत आहेत 11 चेंडू 11 धावा, 1 चौकार त्यांच्या बॅटमधून बघायला मिळाला आपल्याला. आणि श्रीनिवास 1 षटक 4 धावा, आणि रोमित चौधरी 1 षटक 9 धावा, विजय पटेल 1 षटक 11 धावा. गोलंदाज रोमित पुन्हा एकदा 8चा रेट ठेवलाय पॉवर प्लेमध्ये या ठिकाणी पुणे सुपर किंग्स. हवेत खेळलेत ऑन साईडला, शॉट ऑफ लेंथ होता, मात्र सेफ शॉट आहे. वाईडिश मिडॉनला तो चेंडू लँड होतोय. त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतायत मैदानावरती, ते म्हणजे घोरपडे. थांबून येतोय चेंडू. शांतपणे संयमाने सिंगल्सवर भर देत आहेत आणि स्ट्राईक सातत्याने रोटेट करतायत, जेणेकरून दोन्ही फलंदाजांचा टच राहील, कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं राहील. हे प्रयत्न शशांक इनामती आणि महेश घोरपडे यांच्या मार्फत सुपर किंग्सच्या माध्यमातून. धावसंख्या 26. थांबून आलाय, बाहेर निघणारा चेंडू होता, समोर स्क्रीनवर अक्रॉस लाईन खेळलेत. ताकदीचा वापर घोरपडेने या ठिकाणी केलाय पूर्णपणे, आणि त्यामुळे या चौकाराने धावसंख्या सरकते 30 या धावसंख्येवर. सफाळ्याला तुम्ही निसर्ग बघाल, ज्यामध्ये समुद्र जवळ आहे ते, आणि समुद्र जवळ असल्यामुळे सातत्याने वारा वाहत असतो. आणि जसा उल्लेख केला, शक्तिपीठ असल्यामुळे देवीची खूप कृपा आहे. निसर्ग फार मोठ्या प्रमाणात आहे. डहाणूची महालक्ष्मी हे शक्तिपीठ आहे, वज्रेश्वरी हे शक्तिपीठ आहे. हवेत खेळलेत, क्षेत्ररक्षक कोळी नाही आहे त्या ठिकाणी लॉंग ऑनला, आणि लँड होतोय त्या ठिकाणी चेंडू. तर प्रयत्न करतायत या ठिकाणी सातत्याने रोमित चौधरी या ठिकाणी ब्रेक थ्रू मिळवण्यासाठी, मात्र ते मिळत नाही आहे. असं धावा मात्र येत आहेत सातत्याने पुणेसाठी. पुणे 32 धावा बिनबाद. फिल्डिंगमध्ये काही चेंजेस करत असताना ब्लूचे कॅप्टन आहेत विजय पटेल, मॅन विथ एक्सपिरियन्स. ऑन साईडला खेळलेत, चेंडू कोणी नाहीये, 4 धावा मिळतील. मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी. तर घोरपडे आपल्या पूर्ण ताकदीचा वापर करत असताना या ठिकाणी चौकाराने धावसंख्येला फुलवत आहेत, आणि धावसंख्या पुणे सुपर किंग्स यांची सातत्याने वाढत जाते. चांगली बॅटिंग घोरपडेच्या मार्फत 36 धावांवर गेले. मैदानावर 3.5 षटकं बघायला मिळत. 4थं षटक मार्गस्थ असताना चैतन्य आतमध्ये चांगली फोटोग्राफी काढण्यासाठी भीती वाटते मला, ते जेव्हा जातात तेव्हा मी त्यांच्याशी बोललो, कारण बॉल कधी कधी लागू शकतो ना लेदरचा. बॅकफुटला आले, बॉटम हँडचा वापर. घोरपडे जेव्हा असं खेळतात तर थोडंसं ऑर्थोडॉक्स वाटतं. खूप सन्मानपूर्वक त्या चेंडूला खेळून काढलेत घोरपडेने, आणि चेंडूला वाढतात शॉर्ट कव्हर रिजनमध्ये. मागच्या काही वर्षांमध्ये जर पाहिलं तर लेदर बॉलच्या दुखापतनी ज्या काय ॲक्सिडेंट्स झालेत त्याच्यावर लक्ष घातलं. मग ते रमन लांबा असेल किंवा ऑस्ट्रेलियाचे आमचे क्रिकेटर असतील, आणि त्याच्यामुळे जे काय झालं, एका पंचांनाही जबरदस्त लागलं होता बॉल, आणि त्यामुळे हे याच्या अगोदर घडत नव्हतं. त्यामुळे काही दक्षता, काही मी चैतन्याशी तेच बोललो, तुला जायला हरकत नाही आहे पण सांभाळ स्वतःला. तो म्हणाला 2-3 वेळा पायात बॉल लागले म्हणतो मला. कॅप बरोबर पंचांच्या मागे जाऊन उभे राहिले. दॅट इज अ सेफेस्ट प्लेस. मी विचार करतो जर हेल्मेट मागे असता तर 5 धावा देतात पंच, चैतन्याला बॉल लागला तर किती धावा देतील. असाही प्रश्न असतोय मोरे माझ्याकडे बघून.
श्रीनिवासन, ओ व्हॉट अ बॉलिंग, कॉटन बोल्ट. वयाच्या 50व्याच्या पलीकडे असताना सुद्धा रिफ्लेक्सेस बघा श्रीनिवासनचं. ब्युटिफुल डिलिव्हरी. त्यांना माहिती होतं की शॉट माझ्याकडे येणार आहे, तयार होते. पहिल्या अटेम्पमध्ये त्यांच्या हातातून सुटला नक्की, मात्र लगेच त्यांनी तो फिनिश केला. विजय पटेल स्वतः येऊन श्रीनिवासनचं या ठिकाणी अभिनंदन करतात. आज त्यांचाच वार आहे. श्रीनिवासा गोविंदा. शनिवार आज व्यंकटेशाचा वार आहे. दशमी एकादशी सुरू होईल संध्याकाळी, आणि त्यामुळे मॅग्निफिसंट बॉलिंग फ्रॉम श्रीनिवासा, आणि त्यामुळे कॉटन बोल्टच्या माध्यमातून ब्रेक थ्रू मिळतोय. मैदानावर घोरपडे बाद. महेश घोरपडे किती चेंडू खेळलेत बघूया आपण. गुड बॅटिंग फ्रॉम घोरपडे. सुरुवात चांगली शशांक इनामतीच्या माध्यमातून या ठिकाणी करत असताना नवीन बॅटर गेले. बॅट्समॅनचं नाव सांगा. फर्स्ट एड ना, स्प्रे ग्राउंड्समॅन घेऊन येत आहेत. बॅट्समॅन अतुल चौधरी गेलेत ना. हो, थँक्यू. काल अतुलने चांगला परफॉर्मन्स दाखवला ॲज अ बॅट्समॅन, ॲज अ बॉलर. क्रिकेटचा वारसा ज्या घरात असतो त्या ठिकाणी क्रिकेट चांगलंच बघायला मिळतं. डहाणू चिंचणी. काही पालघर जिल्ह्यामध्ये अशी गावं आहेत, दांडी, डहाणू, चिंचणी, लॉट ऑफ विलेजेस. खाण आहे तो. म्हणून मला पालघरचं जेव्हा कॉमेंट्रीचं आमंत्रण येतं मी आवर्जून हो म्हणतो. त्याचं मूळ कारण आहे टॅलेंट, गोल्डन टॅलेंट्स. मला एकदा आठवते सुप्रीमोमध्ये 8 वर्ष कॉमेंट्री करत असताना पालघर जिल्ह्याने 2दा चॅम्पियनशिप जिंकली. तेव्हा मला आमदार संजय पोत्तीस म्हणाले, तुमचं पालघर खूप प्रेम आहे. म्हटलं हो. खूपच जास्त प्रेम आहे. चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर. यावेळेला श्रीनिवासन लाईन थोडीशी विसरले होते. तिरुपती, ज्याला वैकुंठ म्हटलं जातं दक्षिणेचं, व्यंकटेश्वराचं नाव आहे श्रीनिवासा. आम्ही साऊथ इंडियन या देवाला खूप मानतो. पॅटर्न पॅचच्या मध्ये यॉक करायचा प्रयत्न ऑन साईडला बॉटम हँडच्या माध्यमातून वळवलाय. चेंडू जातोय शॉर्ट मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये त्यांना धावावं लागतंय भरपूर लांब, आणि त्याच दरम्यान अतुल चौधरी आणि तसंच शांग इनामती वेगाने धावा पूर्ण करतायत या
साईडला खेळले शॉर्ट मिड विकेटला. विथ द टर्न बॅकफुटला आले, जागा बनवली, डावा पाय उचलला, ऑन साईडला शॉर्ट मिड ऑनला खेळत असताना एक धाव पूर्ण करतायत. बीट करायचा प्रयत्न केला उदय कुमारने, थोडासा वेग वाढवला त्याने यावेळेला. चेंडूचं स्पीड, टॉस, लाईन, लेंथ वेरी करत असतात स्पिनर्स. लॉफ केलं ऑन साईडला, फिल्डरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. कॅप्टन मार्फत अतिशय चांगला फटका. शशांक इनामती एका बाजूने किल्ला लढवत ठेवत आहेत आणि पुणे सुपर किंग्सची धावसंख्या सातत्याने या ठिकाणी वाढवत आहेत. कारण ही प्रेरणा हे या ठिकाणी आपण बघतोय, प्रोत्साहन अतुल चौधरीकडून त्यांना मिळते आणि या चौकारणी आता धावसंख्येला टप्प्याटप्प्याने पुढे नेत आहेत. 53वर षटक मैदानावर मार्गस्थ आहे ते आपण बघतोय. ते 6 षटकं पूर्ण होत आहेत. 6 षटकानंतर आपल्याला 53 धावा दिसत आहेत, 1 गडी बाद. आणि रन रेट किती आहे बघूया, मला सांगतील माझे मित्र. असेल 8.83. करंट रन रेट. तर अजूनही मैदानावर आपण बघतोय 14 षटकांचा खेळ बाकी आहे. थोडासा फास्ट खेळा, मध्ये जास्त गॅप नको. फिल्डिंग तर आवश्यक आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण 4 मिनिटात एक षटक पूर्ण होणं आवश्यक आहे. आणि किती टीम्सला जे ओव्हर्स म्हणजे वेळे जी राखलं जात नाही त्याच्यामुळे पनिशमेंट मिळते, त्यांचे मानधन कापले जातात. लेदरची सगळ्यात मोठी ओळख म्हणजे एव्हरीथिंग इन टाईम. प्रत्येक मिनटं, प्रत्येक सेकंड ॲरमध्ये जात असतं, लाईव्हमध्ये जात असतं, त्यामुळे टाईम मॅनेजमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. गोलंदाज कोण आलेत? बॉलरचं नाव सांगा. किशोर. ओके, किशोर कुमार. काल चांगला परफॉर्मन्स दाखवला त्याने. ऑफ साईडला कट केलंय खूप चांगल्या पद्धतीने. अतुल चौधरी आपल्या क्रिकेटबद्दल तंत्र मंत्र या ठिकाणी दाखवत असताना, आणि काय पदलालित्य दाखवले या ठिकाणी अतुलनी टायमिंग घेत असताना. या वयात सुद्धा ब्युटिफुल क्रिकेट. याच्यामधून तुम्ही कल्पना करू शकता त्या वेळेला ते 15, 16, 20, 25 होते, त्यावेळेला त्यांची काय बॅटिंग असेल. And the cricket is in the blood, cricket is in your family. This is how the shots comes. शोन पोलॉकचा उल्लेख, मी पोलॉकशी बोलायची मला संधी एकदा नाही 3 वेळा प्राप्त झाली. पोलॉक फॅमिली, वन ऑफ द रॉयल फॅमिली ऑफ साऊथ आफ्रिका. ओ द विकेट. हो, चेंडू ऑन साईडला वळवलाय, यावेळेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाईल का? वेग वाढतोय, मात्र प्लेयर पोहोचले, त्यामुळे 2 धावा पूर्ण करता येतात. दुसरं तरी एन्जॉईंग द क्रिकेट टुडे इन हिज होम ग्राउंड. ही जी पिढी होती, मग नितीन नाकरे असेल, अतुल चौधरी असेल, राजेश सुतार असेल, मामसा सरांच्या माध्यमातून घडलेल्या या ज्या पिढी आहेत ते चिंचणी आणि डहाणूमधून, ही पिढी गोल्डन प्लेयर्स आहेत हे सगळे. तशी पिढी पुन्हा घडेल का, हा एक संशोधनाचा विषय. ऑन साईडला लॉफ केलंय. चांगला गुरु मिळाल्याशिवाय अर्जुन होत नाही. ज्या वेळेला रमाकांत आचरेकर सरांना द्रोणाचार्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आलं, सरांची आणि माझी भेट माऊलला पहिल्यांदा झाली होती, तोही क्षण आठवला मला. त्याच्यानंतर एकदा BSTच्या बसमध्ये, खास BST बसला ड्रायव्हरला सांगून मी बस थांबवली. वेंगसरकर अकॅडमी इथे स्टॉप नसताना सुद्धा कल्पना त्यांची कन्या त्यांना घेऊन चालली होती वेंगसरकर अकॅडमीच्या इथे. मी बसवाल्याला विनंती केली, सचिनची कोच आहे, तुम्ही बस आधी थांबवा. मग तिथे सरांना आम्ही उतरवलं.
दोन नावं आदरपूर्वक घेतली जातात. द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते रमाकांत आचरेकर आणि अण्णा वैद्य. हो, लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. पंचांकडे बघायला गेले इट इज अ वाईड. आणि या दोन्ही गुरूंबरोबर चर्चा करायची अमूल्य वेळ आपल्याला प्राप्त झाली. संजीव पाध्ये माझे मित्र पत्रकार यांच्या माध्यमातून आमच्या कोचिंग सेंटरचं ओपनिंग आम्ही 92ला त्यांच्या शुभहस्ते भाईंदरला केलं होतं, अण्णा वैद्य यांच्या शुभहस्ते. बॅकफुटला आले, ऑफ साईडला प्लेस केलंय. अण्णा वैद्य म्हटलं की संदीप पाटील विश्वविख्यात वर्ल्ड कपमधले आपले प्लेयर डोळ्यासमोर उभे राहतात. अमित फागनीस, सम ऑफ द ब्युटिफुल प्लेयर्स. आणि आचरेकर सर म्हटल्यावर सचिन, विनोद, अजित आगरकर, प्रवीण आंबरे, सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स. शॉट ऑफ लेंथ होता. अतुलच्या लक्षात थोडा उशिरा आला आणि शॉट कन्वर्ट करण्यामध्ये थोडा लेट झाले ते. मात्र बॉल लागून ग्लाउजला फ्लाय होते. थोडासा चेंडू त्यांना ऑन साईडला खेळायचा होता, पंच करायचा होता, मात्र तो फ्लाय होते शॉट लेगला त्या ठिकाणी सेली मिडॉनला. आणि कव्हर करेपर्यंत गोलंदाज स्वतः एक सिंगल या ठिकाणी अतुल चौधरी पूर्ण करतायत. धावसंख्येला पुढे नेता येत आपण बघतोय 63 या धावसंख्येला. 7 षटकांचा खेळ पूर्ण होते. धावसंख्या झाली 63. सरासरीवर लक्ष घालतात. ही सरासरी प्रति षटकाच्या मागे या ठिकाणी 8च्या रूपाने ठेवण्यात येते. अजूनही मैदानावर 13 षटकांचा खेळ बाकी. याच वेगाने धावा आल्या उत्तरार्थ ही धावसंख्या कुठे जाते बघायचं. अतुल चौधरी खेळत आहेत. 19वर 3 चौकार मारलेत 12 चेंडूमध्ये. शशांक इनामती खेळत आहेत. 18वर 17 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 2 चौकार त्यांनी मारलेत. शशांक इनामती 105 बॅटिंग ॲव्हरेज, अतुल चौधरी 158. आणि या वयात सुद्धा आपलं फुटवर्क, आपलं बदलालित्य, आपलं टायमिंग, आपले शॉट सिलेक्शन आणि ऑफ साईड आणि ऑन साईडला काही सुंदर सौंदर्यपूर्वक फटके अतुलने या वयात सुद्धा दाखवले. सूर्यकुमार यादव ज्या वेळेला T20मध्ये खेळत होते मिस्टर 360, त्यावेळेला मी घरात मनातल्या मनात कॉमेंट्री करत होतो की सूर्यकुमार यादव ज्या पद्धतीने खेळत असते त्यावेळेला क्लासिक शॉट्स. ICC रँकिंगमध्ये नंबर 1वर आहेत सूर्यकुमार यादव. आता गोलंदाजीमध्ये बदल. बॉलर आले तर कोण आलाय? उद्या आहे ना? उमेश म्हणालात का? रोमित ओके. रोमित चौधरी या एंडनी त्यांनी ऑलरेडी ओव्हर्स टाकलेत. संत गतीने जरी सामना सुरू असला तरी नंतरच्या चेंडू जास्त बाहेर निघाला, वाईटचा इशारा. पंच आमचे मंदार चांबरे. गुड जॉब फ्रॉम बोथ द अंपायर्स, पवन मोरे आणि मंदार चांबरे, MC ऑफिशियल अंपायर्स. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हटल्यावर काही नावं खूप सन्मानपूर्वक आदरपूर्वक घेतले जातात. ऑफ साईडला कट केलंय चेंडू, ट्रॅव्हल ते कव्हरला. श्रीधर कोरगावकर असेल, प्रसाद पगार असेल, सतीश कुरूप असतील, CP महादेवन आज आपल्यामध्ये नाही आहे. प्रसाद आणि CP महादेवन त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. आमचे दोन्ही समालोचक सुरेश सरे आणि चंद्रशेखर संत तेही आमच्यामध्ये नाही आहे, त्यांनाही भावपूर्ण श्रद्धांजली. पॅटर्न पॅटच्या मध्ये चेंडू ऑन साईडला खेळलेत आणि फलंदाज पोचलेत सुरक्षितपणे. शशांक इनामती संघनायक पुणे सुपरकिंग्सचे खूप जबाबदारीने खेळत असताना या ठिकाणी अतुलकडे स्ट्राईक देत आहेत जास्तीत जास्त. लॉफ केला अतुल चौधरी यांनी, मात्र टायमिंग थोडासा चुकलाय, नाही तर तो बाहेर गेला असता. आणि चेंडू येऊन पडतोय तो वाईडिश मिडॉनच्या मागे. सिंगल पूर्ण होते. धावसंख्या सरकते ते 67वर. अतुल 21वर खेळतोय. ओ चेंडू या वेळेला बघायचा, विकेट किपर बीट झाले. चेंडू येतोय मागे आणि आमचे ब्लूचे विकेट किपर आहेत ऑल्विन फर्नांडिस.
enjoying the cricket at this age. रोमित सफायांकडून स्क्वेअर कट केलं गॅप मध्ये गुड शॉट अतुल चौधरी स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साईडला काय लेग साईडला काय क्लासिक शॉट्स पाहिला ऑफ साईडला केव्हापासून ते प्रयत्न करत होते की पॉईंट लेग बाउंड्री जावी ती बाउंड्री आता त्यांची ती पूर्ण होते अतिशय कारण हे त्यांचं पॅटर्न रबर स्टॅम्प शॉट आहे अतुल चौधरीचा पॉईंटचा शॉट आणि तोच त्या शॉट आता बघायला मिळतोय आपल्याला धावसंख्या सर आहेत 69 वर सिग्नेचर शॉट ऑफ अतुल चौधरी ऑन साईडला लेग लान्स केलंय ट्रॅव्हल होते वाडिश मिडॉनच्या मागे ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला कव्हर करीपर्यंत 2 धावा अतुल आल्यानंतर धावांचा वेग वाढला अतुल आल्यानंतर मिडलिंग खूप सुंदर पद्धतीने करायला लागली अतुल आल्यानंतर बाउंड्रीज यायला लागली आणि अतुल आल्यानंतर रन रेट सुद्धा थोडा इम्प्रूव्ह झालाय पुणे सुपर किंग्सचा जास्त बाहेर निघतोय एकंदरीत षटकं पूर्ण होत आहेत मैदानावर 8 overs completed 75 for the loss of 1 आणि रन रेट बघा इम्प्रूव्ह झाले चांगलाच रन इम्प्रूव्ह झालाय आणि जवळजवळ 9.57 या ठिकाणी रन रेट ठेवायचा ते प्रयत्न करतात टप्प्याटप्प्याने अजूनही मैदानावर 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि त्यामुळे या 2 षटकात जास्त धावा कुटायचे प्रयत्न करतील अतुल चौधरी खेळतात 27-16 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 4 चौकार मारलेत शशांक इनामती कॅप्टन ऑफ पुणे सुपर किंग्स 19 धावांवर खेळतात 18 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 2 चौकार अतुल 168 बॅटिंग ॲव्हरेज 105 आहे ते शशांकचं बॅटिंग ॲव्हरेज बॅकफुटला आले बॉर्नामेंटचा वापर केला ऑन साईडला वळवलंय चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला किशोर कुमार कंटिन्यू करतायत मॅक्सिमम सिक्सेस मॅक्सिमम बाउंड्रीज टीमच्या यांना बोनस पॉईंट सुद्धा आहेत याच्यावर लक्ष ठेवत आहेत आमचे धवल थोडं लवकर खेळत असताना अँगल केला बॉलला अतुल चौधरी त्या स्पॉटकडे बघतायत तो काळ किती गोल्डन डेज होता मोहम्मद रफी मुकेश किशोर कुमार लता मंगेशकर आशा भोसले महेंद्र कपूर तलत महबूद ब्युटिफुल गोल्डन डेज आजही ते गाणे ऐकत राहावं वाटतं कारण किशोर कुमार गोलंदाजी करतायत बॅकफुटला आले पुन्हा एकदा स्विंग केलं अतुल चौधरी लागोपाठ 2 चेंडूत बीट करत असताना आपल्या स्विंग आणि वेगाच्या माध्यमातून के क्या बात है अच्छा कॉन्टेस्ट अच्छे बैट्समैन को जब आप परेशान करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है एक कॉन्टेस्ट जॅक कॅलिसच्या समोर जेव्हा चांगले बॉलच यायचे तर बघायला मिळायचं एक चांगली आठवण आहे साऊथ आफ्रिकेची आम्ही सांगू या षटकानंतर यावेळेला मात्र थांबले अपील झाले लेग बिफोरसाठी दिलाय पंचांनी अतुल चौधरी यांची एका करता भंग पावते मागचे 2 चेंडू डॉट गेले होते एक लक्षात घेऊन अक्रॉस लाईन खेळायला गेले मिडल आणि लेग स्टंपरचा चेंडू ऑन द पॅड घेतला त्याने पंचांना वेळ नाही लागला बोर्डवरती करायला आणि मंदार चांबरे त्यांना पायचित घोषित करतायत मात्र अतुलची एक चांगली खेळी संपुष्टात येते मॅग्निफिसंट बॅटिंग ॲट दिस एज ऑल्सो आणि चांगली बॅटिंग करू ते परत आहेत संघाची धावसंख्या मैदानावर 76 असताना 2 विकेट्स पडलेत दोघांमध्ये पार्टनरशिप आपण बघूया किती झाली माझे सहकारी मित्र माझे गुणलेखक सांगतील शशांक इनामध्ये एका बाजूने 19 चेंडूत 20 या धावसंख्या खेळतोय आणि अतुलने चांगली खेळी या ठिकाणी उभारले त्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे
20 चेंडूमध्ये 27 धावा केल्या अतुल चौधरीने. 39 धावांची पार्टनरशिप झाली सेकंड विकेटसाठी. पाणी गड्यात वाजलेत 2:33 दुपारचे. काल दुसरा सामना आमचा याच वेळेला सुरू झाला होता. आता तुम्ही बघू शकता इथे जवळजवळ आम्ही ओव्हर्स पूर्ण केलेत मैदानावर. जवळ 8.4 ओव्हर्स आम्ही पूर्ण केलेत. करंट रन रेट 8.77 चालू आहे. पुणे सुपर किंग्स यांचा 76 फॉर द लॉस ऑफ 2. 2 त्यांचे प्लेयर्स बाद झाले आणि किशोर कुमारने 1.4 षटके केले. त्याने 11 धावा 1 गडी बाद अशी किशोरची केकेची ॲनालिसिस आहे बॉलिंगची. नवीन बॅट्समॅन गेलेत, त्यांचं नाव कळू द्या. पुणे सुपर किंग्स बॅट्समॅनचं नाव सांगा. मनोज ओझा. मनोज ओझा मैदानावरती लेफ्ट हँडर आहेत. साऊथ आफ्रिकेचं एक उदाहरण आम्ही तुम्हाला सांगतो नंतर. तर आता फिल्डिंग लेफ्ट हँडर आल्यामुळे लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन असल्यामध्ये विजय पटेल फिल्डिंगमध्ये खूप चेंजेस आणत आहेत. ऑफ साईडला बघूया कसे फिल्डिंग लावले त्यांनी. आपण बघतो या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक नाही, अंपायर उभे आहेत त्या ठिकाणी आपण बघतोय. आणि फिल्डर सुद्धा विजय पटेल आहे. डीप पॉईंटला एक फिल्डर आहे आणि लॉंग ऑफला एक फिल्डर आहेत. ऑफ साईडला कट केलाय चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर. या ठिकाणी आपण बघतोय 4 धावा. गुड टाइमिंग आल्याबरोबर ओझा अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए गेंद को भेजा है बाउंड्री के बाहर. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. या थोड़ा वेळ हिंदी बोलिए अपन. तो ओझा यहाँ पे खेलते हुए बहुत ही अच्छी बैटिंग, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया उन्होंने गेंद को वॉच करते हुए. और जहाँ तक केके का सवाल है, उन्हें 1 विकेट मिला है, उनका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा बढ़ेगा. विजय पटेल ब्लू के कैप्टन है, कोशिश कर रहे कि सामने वाले टीम को कम रन में रोके. दोनों टीम के पास पॉइंट्स नहीं है, फाइट कर रहे हो दूसरे मैच में. शॉट ऑफ लेंथ आप पीछे आए, गेंद को कट किया वापस एक बार उसी दिशा में और उजा दिखा रहे यहाँ पे मैदान के ऊपर. मनोज कितना अच्छे टाइमिंग वो कर सकते हैं यहाँ पे अपने फुटवर्क के माध्यम से. वो कंसिक्वेंटली 2 बाउंड्री उन्होंने उसी दिशा में यहाँ पे दिखाया और ये 2 गेंदों में उन्होंने 8 रन बनाए 400 के बैटिंग स्ट्राइकिंग रन रेट से. और बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए और ये 2 बाउंड्री ने यकीनन टीम के स्कोर को बढ़ाया है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 9 ओवर्स. 9 ओवर के बाद 84 का स्कोर बनता हुआ पुणे सुपर किंग्स के लिए. जहाँ तक रन रेट का सवाल है 9.33. मनोज ओझा खेल रहे 8 के ऊपर, 2 गेंदों को फेस करते हुए 400 का रेट बैटिंग उनका. शशांक 20 के ऊपर खेलते हुए 19 गेंदों को फेस करते हुए पुणे सुपर किंग्स के कैप्टन. बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनिंग यहाँ पे खेलते हुए 105 का उनका स्ट्राइकिंग रन रेट हमें देखने को मिला. तो अतुल और शशांक इनामती के बीच में हमने एक अच्छी पार्टनरशिप हमने देखी. उसके बाद अतुल आउट होने के बाद अभी ओझा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. अभी आप देख सकते हैं शशांक इनामती स्ट्राइक पे है और 10th ओवर को फेस करेंगे. और देखना है 10 ओवर के बाद पुणे सुपर किंग्स यहाँ पे कितना स्कोर बनाती है और उसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. स्वतः खुद कैप्टन अभी विजय पटेल गेंदबाजी के लिए तैयार. लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करेंगे वो. फिंगर स्पिन, गेंद को थोड़ा सा मूव किया उन्होंने. एक रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 फॉर द लॉस ऑफ 2. फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक शॉट थर्डमैन लाया है विजय पटेल ने. गली में एक प्लेयर देख सकते हैं, पॉइंट में एक प्लेयर है ओझा जिन्होंने 2 बाउंड्रीज यहाँ पे मारे थे. इसको ध्यान में रखते हुए कवर में एक फील्ड प्लेयर है, लॉन्ग ऑफ में एक प्लेयर है. एक प्लेयर आप देख रहे हैं वो हमारे अंपायर है जो वहाँ पे खड़े हैं. और ऑन साइड में एक वाइडिश मिड ऑन रखा गया है
और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है और लॉन्ग ऑन में एक फील्डर खड़े हैं। अच्छी गेंद अंदर आती हुई, बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ पे खेलते हुए हमारे मनोज ओझा, बॉबी शुक्ला, महमूद पठान, महेश घोरपड़े, जिन्हें पहले हमने देखा। ये कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिनके पास बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अंदर लाया गेंद विजय पटेल ने इस बार, और जगह नहीं दे रहे उनको शॉट खेलने के लिए। शॉट वापस बॉलर के पास खेलते हुए मनोज ओझा। विजय पटेल एक बार फ्लाइट दिया, आंखों में इशारा बॉलर और विकेट कीपर के बीच में वहां पे, और वहां पे फर्नांडिस तैयारी थे ऑलवेन स्टंप उड़ाने के लिए, लेकिन ये पहचान लिया था तो अपने बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल किया ओझा ने और क्रीज के अंदर आए। इस बार पीछे आते हुए गेंद वापस बीट किया विजय पटेल ने। तो जिस बैट्समैन ने 2 बाउंड्री आते ही मारे, उन्हें कैप्टन विजय पटेल यहां पे बांध के रखते हुए पिछले 4 गेंदों में। अच्छी गेंद हवा में थी, कैच था वहां पे, लेकिन प्लेयर हमारे थोड़े पीछे थे। जब तक वो पहुंचते, कैच नीचे गिरता हुआ। विजय पटेल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों के बाद ऐसा लगा कि वो एक विकेट लेंगे यहाँ पे, और लेकिन वो विकेट वहाँ पे मिला नहीं, कैच गिरता हुआ। और आप देख सकते हैं 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के पास स्कोर बनता हुआ पुणे सुपर किंग्स का। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बैटिंग लिया था शशांक इनामती ने, वो खुद वहाँ पे खड़े हैं। 20 गेंदों में 21 रन बनाए, 2 बाउंड्री मारे, 105 का उनका बैटिंग स्ट्राइकिंग रन रेट है। मनोज ओझा जिन्होंने आते ही इंप्रेस किया था 2 बाउंड्री मार के, लेकिन वहाँ पे विजय पटेल ने 5 गेंदों में उन्होंने बांध के रखा उन्हें, और 86 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 10 ओवर्स विद द करंट रेट ऑफ 8.60 यहाँ पे रखते हुए पुणे सुपर किंग्स। मेरे ख्याल से शशांक इनामती बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि उनका 2 ही विकेट गिरा है, 8 विकेट अभी भी बचा हुआ है। तो इसी स्पीड में अगर वो स्कोर करते हैं तो ये स्कोर 175 या 180 तक जा सकता है, या उससे भी आगे बढ़ सकता है। अगर कल से हमने अब जो स्कोर देखा, कल पहले मैच में हमने 179 देखा, दूसरे मैच में 139 देखा, आज सुबह के मैच में हमने 112 देखा। इस मैच में देख रहे हैं पहले 10 ओवर में 86 बनाए। आइए 11 ओवर चालू हो रहा है, तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे हम हमारे आवाज़ को विश्रांति देते हुए हम सुनेंगे अभी सुदर्शनन हमारे दोस्त को इंग्लिश और हिंदी में। थैंक यू। "24 hours, how much of a difference it can have." At this stage yesterday, Pune Superkings was struggling at 54 for 2. Today, 86 for 2. And their best batter, Bhushan Deshpande, is still in the dugout. Mix up, but no damage done. Shashank Inamati opened the batting today, 21 of 20. He's still in the middle though. He needs to get a move on. He's turned away through square leg. Bowler name? Uday Kumar. Into his second over. 10 runs of his first. He bowled it from the other end, the Safari end. Now we are watching this play from the Institute end. हर 5 ओवर के बाद एंड चेंज किया जाएगा, और अब राइट हैंडेड बैटर स्ट्राइक पे हैं, तो फील्ड में थोड़ी तब्दीली। पॉइंट फील्ड सर्कल में के अंदर आता हुआ, स्क्वायर लेग शायद थोड़ा पीछे जाता हुआ। But Shashank, he came down the order yesterday, played some crucial boundaries, hit some crucial boundaries. Opening the batting today because of the rules that say that no openers or no opening bowlers shall be the same in every consecutive game.
Where do they get a wicket from? And how good was Mahesh Ghorpade in his opening attack? 13 ball 25. Now what does he do? Gets inside the line, tries to tuck it away to the onside, and is throwing to somebody else, not to the wicket keeper. Perhaps who is going to be the aggressor? Remember this, Bhushan Deshpande still in the crease. Played a lonely little knock yesterday, lovely little knock. It turned out to be a lonely one because they lost. That's paddled away fine. 87 for 2. The search for the first points for both of these sides. Omtex Icwc Blue lost to Grey yesterday. Rotary Warriors went down to the Pune Superkings. Pune Superkings in fact went down to Rotary Warriors. So both these teams losing their opening contests. Smart batting. You aren't getting the boundaries, keep the strike rotating. Take those singles, take those doubles. That's precisely what Shashank Kinamati is doing. और बिल्कुल गति नहीं मिल रही, फिर भी स्क्वायर पॉइंट की तरफ क्विक सिंगल निकालते हुए या लाइन के अंदर आकर शॉर्ट फाइन की तरफ गेंद को मुड़ते हुए 89 for 2 around the stumps to the left hander. That's full. All he can do is bunt it towards long gone. The key from Uday Kumar in this over so far has been that he's not given the batter any room, not allowed them to get under it as well. So it's 11 overs done, 91 for 2. 4 of Uday Kumar's second over to go after his 10-run first over. 5 bowlers used so far from Omtex Icwc Blue. There is a requirement for the 6th bowler as well. So at some point they will have to look for another over for some other bowler. But for now, it's the captain, Vijay Patel, who's bringing himself back on. 2 overs for 13 today. Very, very different to what he bowled, how he bowled yesterday. Was taken apart. 3 overs for 35 and then a 5-run over to close it off. And easily comes down the track. Won't get more than one. But today he's varied his flight. He's seen the other teams. He's seen the other spinners do well. Almost followed a template there. Using the crease well, bowling close to the stumps, wide of the stumps, keeping it tight, not giving the batter. Even the attacking Ghorpade was had to slow down, had to be careful. The 50 plus Legends T20 Championship 2022, the 3rd edition. And now he gets a bit of room. It was on a length, but he had to manufacture the pace. And even though he didn't, he ended up getting a couple. That's excellent running, excellent running. You have to give it to Shashank because he's been there for a while. 23 balls for his 25, but he's opened the batting, he's been around. Gets a thick edge. This is what it can do sometimes, the lack of pace and the clever bowling. He's tossing it up. Yesterday he was at times firing it through and was getting punished, but today he's kind of learned the lesson. And you can see in his figures, 2.3 overs, just 17. Yes, he's not picked up a wicket yet in the competition, but it could come any ball if you look at the way he's bowling today. Where's the flight? Once again tries to go up, but only manages an inside edge towards the square leg. The batters are trying hard. They will need to try harder. Because suddenly, despite being 84 for 2 at the halfway stage, the next 10 balls have just managed 12. No boundaries yet. That's smart again. That's smart again. Will he get a couple? No, he doesn't. Just a single.
11.5 overs, 97 for 2. Now he takes the aerial route. Has he got enough? I think he has. Beats long off to his left, and that's a bad way for the bowler and an excellent way for the batter to end it, because it brings up the 100 for Pune Superkings after 12 overs. फिर से फ्लाइट कर दिया गया था विजय पटेल द्वारा, लेकिन इस बार बिल्कुल पिच तक नहीं पहुंचते हुए थोड़ा सा जगह बनाया और मनोज ओझा ने, और सीधे बल्ले से बॉलर के ऊपर से मार दिया. लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे तैनात, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए. 4 रन के साथ 12 ओवर की समाप्ति, 101 पर 2. We are at the scenic venue of the Omtex Icwc cricket ground in Safari. It's not too far off from the railway station. It's picturesque, surrounded by trees. If you look at the institute end, there's mountains as well. It's a tranquil ground nestled in a village. And change in bowling. Think it's the 6th bowler. Who's into the attack? Bowler name? Raju Shetty. 6th bowler into the attack. Slow bowling, more slow bowling. 8 overs left in this innings. Taking his own sweet time, which is of essence. The off spin, flights it, welcomed with an aerial stroke, but straight towards the field and the deep at long gone. Just one. Very, very smart batting. It's been an hour since we started this game. "25 balls. Adjustments in the field, more enforcement on the offside. Only 3 fielders on the onside. Where will Manoj Oza go? He's bowling from over the wicket as well. And he swipes it across, just lands short of square leg. Excellent effort. You have to give it to the fielder, because it was never going to him, never carrying it to him. But he puts in the dive and saves perhaps an extra run, because it would have rolled towards deep square leg. Excellent effort. 103 for 2. काफी बढ़िया एफर्ट, जरूर रन्स बचाए उन्होंने. Now Shashank Inamiti makes room, moves to the offside. Lot of work for sweeper cover, who does well. Shashank moves into 30s, 30 of 27. Now the countdown begins for him, because 35 runs or 50, 35 balls or 50 runs, whichever is earlier, a batter has to retire. And that is clever. That is clever. That is extremely clever, using the pace and generating a bit by moving to the offside. Smart batting from Shashank, and it shows that he's been in the middle for a long, long time. 34 of 28. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ज्यादा नहीं, लेकिन शशांक ऑफ साइड की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा कि स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर डीप तैनात नहीं था, तो सिर्फ फील्डर इनसाइड द रिंग को बीट करना था, जो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से किया. Now charges down the track. Will they run 2? No, there was never on. 109 for 2.
35 of 29 for Shashank. 18 of 15 for Oza. More flight. And he waits on that, smashes it, but does it to the only fielder deep on the onside at deep mid wicket. One of those days when your shot doesn't really come up as well as you would have wanted. Finds the fielder in a deep. On some other day, perhaps he might have gone at least 4, if not a 6. 105, 109 for 2. In fact, 111 for 2 after 13. 10 runs of Raj Shetty's first over. 7 overs left, one of which is a bonus over, where your runs scored get doubled. Another change in bowling. Bowler name? Ganesh Rai. Bowled well towards the death yesterday, even though the team couldn't do much. He arrested the run flow for Team Grey, who were 104 for 2 at the halfway stage, and then only managed 70 odd runs in the 75, in fact, in the last 10. So Ganesh Rai was a key figure there, and he will start around the stumps to the left-handed Manoj Oza. Fielders are deep on the onside, 3 people deep on the offside, 2 on the leg side. And he's running from around the stumps, which suggests that he might target the wide area on the offside. Will that be the case? Because remember, there's mid-on, mid-wicket, both are inside the circle. And so is cover. Longish run-up for Ganesh Rai from around the stumps. And as expected, bowls it well outside off, but Manoj Oza, very clever and stands up to the occasion. He knew it, that the line is going to be well outside off. Stands tall and cuts it fiercely. No backward point in place and beats deep third comfortably. I think Ganesh Rai की सोच बिल्कुल सही. फील्डर्स डीप में तैनात थे ऑफ साइड पर, तो लाइन बिल्कुल ऑफ के बाहर था, लेकिन शायद उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी लेंथ देने पर, और उसका भरपूर फायदा उठाया मनोज ओझा ने. Smart cricket. Third, fourth boundary for Manoj Oza. Moves to 23 of 17. It's a good partnership. Very good partnership for Pune Superkings. 39 of just 27 balls. Is this the one that propels them to a big score? Remember, this season's highest is 179 posted by Team Grey yesterday. And more fielders on the offside. There's one at short third, backward point. There is a deep point as well, as I can see it. Let's see what changes Ganesh Rai does. Balls it on a length again, but this time that extra fielder comes into picture. It's a wild throw which will allow the batters a second. Perhaps not what Ganesh Rai wanted. He wanted the left-hander off strike perhaps, because Manoj Oza seems to be in very good flow. Already 4 boundaries in his 17 ball stay, 18 ball stay now. But that overthrow results in an extra run. Smart cricket. The partnership moves to 41 of just 28 balls. 25 of 18 for Manoj Oza. Shashank is on 35 of 29. 117 for 2, Pune Superkings. Remember, they won the toss, opted to bat first today, despite the batting not really working yesterday, and that's a very bold call, and it's all reaping rewards. Again on a length, again outside off, once again played towards point. 3 fielders converge. He wants a second. He rushes for the second and gets it.
Perhaps the fielders expected him to just settle for a single, but Manoj Oza perhaps uses a 1+ device that says never settle, and he goes for the second. Excellent running. And the score moves to 119 for 2, with Oza moving on to 27 of just 19. Look at that strike rate, 142 from .11. Very crucial after walking in at number 4. And this is smashed through covers. Is there protection in the deep? No, there isn't. This is excellent batting. He knows the line that is going to be there. He's expecting the bowler to pitch it up because he can't go short, and capitalizes by smashing it through covers. जी हाँ, फील्डर्स ऑफ साइड पे बढ़ाया जरूर, लेकिन थोड़ी फिर से लेंथ में ओवर पिच करते हुए, और मनोज ओझा अपनी 5th बाउंड्री मारते हुए इस बार कवर से 123 for 2. और कितना एक्सपेंसिव ओवर है ऑलरेडी ये. 12 coming off it. Shot this time. There is a fielder who does well this time. Gets to the ball and fires the throw quickly. Just a single this time around. 32 of 21 for Manoj Oza. And now I think Pune Superkings will feel comfortable. Because remember, Shashank has just 6 balls to face. He's on 29 balls faced for 35, and they will have a new batter at some point. And they would want a set batter at the other end. You don't want 2 new batters in the middle trying to get the measure of the surface. And now the field changes. Almost looks to be a mirror of what it was for the left-hander, for the right-hander. And he goes over the onside. Easy pickings. That is smashed all the way. 3 bounces, and does it cross the rope? I think it does eventually. It was teasing the fielder. The fielder had to run till the boundary line. And another boundary, the 3rd boundary of the over. And what an over this has turned out to be. 128 for 2 at the end of 14 overs. यदि आप शेर है तो हम सवा शेर है करके शशांक ने भी एक बाउंड्री मारी यहाँ पर. 39 of 30 for him. और पहली ओवर जहां पर कल इस स्टेज में गणेश राय ने काफी किफायती गेंदबाजी की थी, लेकिन आज के दिन 1 ओवर 17 रन, जैसे मैंने कहा था आते ही 24 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है, और वो हम इस जगह पर सफाले में बिल्कुल देख रहे हैं. 14 ओवर के बाद 128 पर 2. It is green all around. It's a lot of trees, lush outfield. It's a lovely outfield, slow at times, but that does not take the heat of the sun away, and as a result, players sneak out a drinks break in the middle, and there is a change in the attack. In fact, it is Raj Shetty, 1 over for 10, into his 2nd over. Pushing mid, long on back, getting long off in place, covers there. Raj Shetty, 1 over for 10 before this. This partnership, 52 of just 32 balls. What a timing for them. 4th wicket, 2nd wicket, 3rd wicket partnership, very crucial. That is full, that's half stop, but he ends up deflecting it to the onside. 33 of 22 for Manoj Oza. Shashank, 39 of 30. The only danger, as I see, is Manoj Oza is racing to his 50, even as Shashank has 5 balls to get to the 35 ball mark. And it can so happen that both these batters might have to retire at some point close to each other. That is something that Pune Superkings at this stage might not want. 129 for 2. Full in the slot, couldn't get underneath it. Mid wicket does well. Excellent footwork. Remember, this is the 50 plus Legends T20 Championship 2022. These players are not at their youngest in terms of age, but as we say, age is just a number, and that's what these people are showing us. Pune Superkings yesterday
seemed down and out. Walks down the track, bashes it over, but perhaps he would have liked to get it a bit wider than that long off fielder. Will get just one, but that effort, that intent that everybody talks about at whatever level you play at, that is well on display here. 34 of 23 for Manoj. Shashank on 40 of 31. Now that is on a length. Is that one dot ball? Yes, it is. Golda, savor it. Raj Shetty, savor it. Because dot balls have been very far and few between. It's been that kind of a day so far. The run rate of 9 and over. 131 for 2. This is just the 15th over. And I say just because there's a bonus over at the end as well. Now he gets inside the line. That's clever. That is clever batting, but superb fielding there inside the circle at mid-wicket. At the last moment, Shashank walked to the offside and tried to flick it away, but mid-wicket was as alert as ever. Ends up just keeping it down to 1. 14.5 overs, 132 for 2. Full again, hit in the slot. Beats cover, does it? Yes, but he has to chase it. The outfield is not the fastest and he ends up catching it up. Excellent running, but they'll get 2. And that concludes the 15th over, does it? But that's smart batting. 36 of 24 for Manoj Oza. Shashank on 41 of 33 balls. He has 2 balls before he has to walk out. But 15 overs gone, 134 for 2. 58 रनों की ये साझेदारी तीसरे विकेट के लिए. पुणे सुपर किंग्स बैटिंग ऑर्डर में बदल करना पड़ा क्योंकि टूर्नामेंट के रूल्स कहते हैं कि 2 मैचेस में आप लगातार सेम सलामी बल्लेबाज नहीं रख सकते. आज शशांक आए, महेश घोरपड़े आए. बिल्कुल तेज शुरुआत. उन्होंने 4.1 ओवर में 37 रनों की साझेदारी लगाई और फिर अतुल चौधरी के साथ और एक 39 रन्स का पार्टनरशिप था शशांक का. तो टॉल माउंटेन काफ़ी अच्छा बेस मिला है उनको, जिसके चलते ये 58 रनों की साझेदारी सिर्फ 38 गेंदों में. And as it goes here, 5 overs done from the Institute end. The last 5 overs of the innings will be from the Safari end. Bowler name? Raj Shetty is back for his third. 2 overs for 16. Overs, 134 for 2. "33 balls, 33. "36 of 24 for Manoj. And here's as he knocked him over. That's a wrong time to lose a wicket, but it's finally a breakthrough for ICWC Omtex Blue, because Shashank Inamati once again trying to exploit the onside, moves to the offside, but this time ends up losing his stumps. He walks back for a wonderful knock of 41 of 34 balls.
opened the batting today because of the change in rules and played a very steady role of 41 of 34 balls. If not for this ball, he had to retire after facing the next ball, but he's out now, and Pune Super Kings don't have the cushion of a set batter being not out. That is one of the key elements. New batter, name? New batter name? Bhushan Deshpande. Interesting phase starts. One new batter, one settled batter. Projected score says 177 at this stage. How quickly can Bhushan Deshpande get off the blocks? Played a lovely little cameo yesterday. Sprays it down leg. .136 for 3. 2 extras to start off. And that is not what Raj Shetty would have wanted after picking up a wicket. Around the stumps now. Adjusts the sweeper cover fielder. Now easily flicks it away to the onside. There is protection in the deep, but that will allow Bhushan Deshpande to get off the mark, which means it's time for fireworks, as I say. Manoj Oza, 36 of 24, a strike rate of 150. 5 fours to his innings, the most in this innings by any batter. But also, this team has ended up hitting 17 fours, which means they already have pocketed a bonus point of 10 for hitting 15 boundaries. So that is short. Oh dear, he ends up missing it, but that's well wide outside off. The umpire has some exercise to do. Third wide after picking up the wicket. Not an ideal start. 138 for 3. Goes over the onside. Excellent shot that. Not the sweep, not the slog. It's the slog sweep, and that goes over backward square leg. फिर से एक बार मनोज ओझा थोड़ा क्रीज से आगे गए और लेंथ जल्दी परख लिया था और पूरा स्विवेल करते हुए शॉर्ट फाइन के सिर के ऊपर से कोई मौका नहीं ना उनको ना डीप स्क्वायर लेग को. स्कोर बढ़ता हुआ 142 पर 3. And he hits it again. More work for the deep square leg fielder. Does he do well? He does well, I think. Or does he not? No, he doesn't. Back-to-back boundaries. And Manoj Oza racing towards retirement, shall I say, because he's on 44 of 26. Excellent batting, but sadly, it'll have to pause if he gets to a 50. And it seems as if he's racing there. Score moves to 146 for 3. Manoj Oza, 44 of 26 balls with 7 fours. More flight, which means more time for him to swipe it through the onside. This time the fielder in the deep has to rush to his right. Does well to keep it down to 1. 45 of 27 for Manoj Oza. Look at that strike rate, 166.67. Pune Super Kings 147 for 3. Bhushan Deshpande takes the aerial route. Does he split the gap in the deep? He does. That is excellent batting. Smart batting. 2 left-handed batters exploiting the condition. Brings up 150 for Pune Super Kings. 151 for 3. भले
राज शेट्टी ने अराउंड द स्टंप्स डाला हो, लेकिन वो एंगल अंदर की ओर कर रहे थे, पैड्स की ओर, और दोनों बल्लेबाजों ने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए स्क्वायर लेग की ओर से 4 रन बटोरते हुए। बॉलर नेम Bowler name Srinivas brought into the attack. 2 overs 10 for 1. 151 for 3. 4 overs left. Remember, there's a bonus over as well. Harvey on course to see the first 200 plus score in this year's 50 plus Legends T20 Championship. Pune Superkings looked down and out 24 hours ago. Their captain said, we won't change anything apart from the batting order. That's what they've done. And look at the results. 151 for 3 in 16 overs. They still have 4 overs to go. 24 hours ago, they crawled to 139, and that was all because of a certain Bhushan Deshpande, who's at the non-strikers end right now as we speak. 5 from 2 balls. Bhushan Deshpande was also the player of the tournament in the first season of this very competition. So one of the known players here. And he bowls it full and just outside off. This is a perfect length. Gets beaten on the inside. Almost a Yorker outside off. I like how the field said there's a deep third, there's a deep point, and he's angling it across the left-hander. This time on the pads, flicked away nicely. There is deep mid-wicket. But before he comes off, there's excellent running. They take 2. They take him on, and despite being in the middle for so long, Manoj Oza takes on the arm and makes it comfortably. He moves on to 47 of 29. Clever tactic being suggested by the team for him to have an extra ball in the middle, because if he scores 50, he has to retire out. But it's short, it's wide, it's cut away nicely. Work for field and the deep, he does well, and he misfields. But he doesn't let it go for 4. It's just a couple. Just what Pune Superkings would have wanted. Manoj Oza, 49 of just 30 balls. 155 for 3. This will be in all likelihood his last ball if he scores a run. Walks down the track, smashes it over mid-wicket. The fielder in the deep does well, which means he will get a 50. Will get a single that brings up his 50. 31 balls 50 for Manoj Oza. It's been a fantastic knock walking in at number 4. There was a platform set. It was crucial for him to not mess it up, take it deep, which he has really done so well. 50 of 31, but it also means that the Manoj Oza show will have to end, because he has to retire as per the rules of the tournament. The second half century of the day to go with Bhagwan Pania's 50 earlier this morning. It's been a wonderful knock. 50 of 31 balls, 7 fours. A strike rate of 161.29. For now, he'll have to accept the applause and settle in the dressing room as a new batter walks in. Batter name? Bobby Shukla. The new batter in. 156 for 3, 16.4 overs. He will be at the non-strikers end though. Bhushan Deshpande will be on strike. Srinivas into his 3rd over. It's a full toss. It's a full toss. He hits it through covers. Couldn't time it that well. Couldn't find the gap, in fact. We'll just get one more. Bhushan Deshpande, and joining him is Bobby Shukla.
It's a left-right combination now, which means the fielders will have to be moved around drastically, unlike the previous partnership where both the batters were left-handers. Srinivas, last ball of this third over. He's been really economical. 2.5 overs for 16. He's also picked up a wicket. Bowls it full. Has it clipped the pad? No, says the umpire. Some stretching exercises for him. 8 wides already in this innings. A lot of extras and mostly down leg. Once again gets inside the line to place it fine. There's a misfield by the wicketkeeper. It's a wide and a bye as well. The umpire has to continue his stretching exercises. First to signal a wide and then a bye. The runs keep trickling in. 160 for 3, 16.5 overs. Srinivas needs to finish his over off quickly. Bhushan Deshpande, though, is back on strike. 3 balls, 6 runs. 1-4 as well there. Heaves it over the onside. Work for the fielder to do. He does well. Turns around and fires a throw which allows the batters to run 2. That's excellent. 162 for 3. 3 overs to go. In fact, Srinivas has bowled out. 4 overs done for him. 3 overs left. 162. Are we looking at the first 200 run score in this year's 50 plus Legends T20 Championship? And I say so because they are 38 runs away, but 2 the last over. It's a bonus over where runs scored are doubled. Yes, there's a small matter of losing 5 runs if you lose a wicket. The change in bowling. Uday Kumar into the attack. Two overs for 14 so far. Can he limit the damage? Uday Kumar. That's in the air, short fine leg. He takes time to look at it. I think the sun was directly in his eyes. And we were at this point seeing yesterday as well. There was difficulty in taking those high catches. This was not a catch. It was definitely a chance. And look at that throw as well. Definitely the sun causing some problems. But Bobby Shukla will be smiling at the end of it all. He gets off the mark with a single. More importantly for Pune Superkings, it's Bhushan Deshpande, the player of the tournament, the first edition of this competition, who's on strike. Uday Kumar will come around the wicket to the left-hander, has 3 fielders deep on the onside. In fact, 3 on the offside, just 2 on the onside. So his line of attack suggests that no, as I speak, cover comes inside the circle. There is a point deep, there is long off as well. And yes, there are 3 deep on the onside. So there could be a case of him firing it up, and there is some... I think there's a change of cap and helmet for Bhushan Deshpande, seeing a spinner come on. I think it was a late call, which takes time out of the game. His innings started at 1:50 local time. It's already 22 minutes past 3. This is a finite time game because the sunlight will soon start receding. Nevertheless, Bhushan Deshpande is set. And the line, the field's placement suggests that it could be
in line of the stumps. The line of attack from Uday Kumar, a veteran. Everybody is a veteran, but he's one of those as well. Interestingly, shot third a bit wider. Generally see them close. Cleverly keeps it outside off. Just outside off, but it's way outside off. It's given wide. Bhushan Deshpande couldn't reach it, but he perhaps will be fortunate because he gets an extra delivery as well. Way too early into the shot. He played it in the morning when the ball came in the afternoon. Ended up missing it completely. But that's what Uday Kumar does. Where is his length well? Where is his line well as well? Now he gets in the arc. He hits it towards the deep mid wicket. Doesn't carry to the fielder. Will they get to? No, that was a rocket arm throw. Now the fielders know how alert Bhushan Deshpande is for the second. They will do well to fire the throw up quickly. And it means that Bobby Shukla is back on strike. Allows the off spinner to work and work around the lesser fancied batter perhaps, because we know Bhushan Deshpande can hit a long ball. How well can Bobby Shukla do that? Clever bowling. Keeps it on a length just outside of, perhaps just inside that trim line. Because everybody looked at the umpire as soon as that ball was missed. And the umpire did not call anything, which means that was very fine. Now he charges down, but he is back inside as well. Just flighting it up, hanging it in the air, enticing the batter out. It's a lovely bit of spin bowling. And who better than Uday Kumar? It's 3 runs so far of the over. 2 off the bat, 1 off the wide. क्या करेंगे अब उदय कुमार? आखिरी गेंद इस ओवर की. ओवर द विकेट डालेंगे बॉबी शुक्ला को. Lovely flight once again, ends up slicing it. The short third fielder almost overran it, but does well to keep it down to just 1. Superb over from Uday Kumar. Just 4 of it, 3 of the blade, 1 of the extra. The 3 overs is given away 18 runs, and after 18 overs, Pune Superkings 166 for 3. Watching it all from the ICWC Omtex cricket ground in Safari. It's a picturesque venue, nestled inside a small village, and 2 overs to go in fact. And it's the captain Vijay Patel has the ball in hand. 3 overs for 23 so far. Can he finish it off well? Can there be a wicket? Flattish delivery, not giving up much of air there to Bobby Shukla. Now this is going to be a contest to watch out for. Been a contest to watch. Vijay Patel versus Bhushan Deshpande. You know where Bhushan Deshpande likes it. The onside sells at a premium when he's batting. But you know that Vijay Patel is a wily old customer. He's bowling from around the stump to the left-hander, has 2 fielders deep on the offside, which suggests he will be trying to get it across the batter. In fact, now he changes sides. He bowls from over the wicket. What can Bhushan do? Where can he go? Remember, last 2 overs. Oh, looks to go big. Looks to go big in his favored region. Ends up toe-ending it back onto the pitch.
It's a cat and mouse game in the middle of a cricket contest. A battle of chess in the middle of cricket contest. Because Vijay Patel, the wily left arm spinner, is bowling to one of the powerful hitters of this competition in Bhushan Deshpande. 9 of 8. Goes again, this time a touch short, but there is protection in the deep. This is smart bowling. The smart bowling, but they wanted a second. Only Bobby Shukla wanted a second. The throw, as it turns out, wasn't the best. But what an over this is turning out to be from Vijay Patel. It's a penultimate over of this innings. He's taken the responsibility to bowl the penultimate one, 168, 3 balls to go. Lovely loop, looks to hack it across the line. Doesn't time it well, and they will have to rush back for the second. Excellent running. It's almost halfway, and they have to rush back. That's clever. 170 for 3. One thing's for sure, almost, that we are going to see the highest score of this edition in this game. The question's still open. Are we on for a 200 plus score? Vijay Patel taking time. So does the batter, who's getting his pad strapped by the wicketkeeper as I see it. Talk about the spirit of the game. One of those debated topics, but this is right up there. 18.4 overs, 170 for 3. 4 runs of 4 balls. Vijay Patel will take it 9 out of 10 times in such a situation. Switch hit, it goes for it. Huge appeal for LBW. Has he given it? I think it's one of those easy decisions for you as an umpire, and he has no hesitation to raise that dreaded finger. The choice of shot from Bobby Shukla will be debated, but what won't be debated is that is a deserving wicket for Vijay Patel. फिर से फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पे गेंद डाली थी, स्टंप के लाइन पे बिल्कुल, लेकिन बॉबी शुक्ला ने देखा कि कोई फील्डर पॉइंट बाउंड्री पर तैनात नहीं है और उस रीजन पे मारना चाहते थे, लेकिन स्विच हिट चुना, ठीक से पोजीशन में नहीं आ पाए, बॉल को कंप्लीटली मिस करके एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए. पुणे सुपर किंग्स 170 for 4 with 7 balls left in the innings. Batter name Kedar Bhave, the new batter. 170 for 4. Last ball of this over, last ball of Vijay Patel's spell. And how well has he bowled today? 3.5 overs, 27 for 1. Kedar will take strike. What is the instruction to him from Bhushan? There was a quick chat. Was it take a strike or played by the ball, or was it score even numbers only off the bat? Because the last over, the bonus over, everybody, not less the Pune Superkings, would want Bhushan to be on strike. Here's Vijay Patel for the last ball. Makes room but does not get the pace, ends up playing it down on the pitch. End of a lovely spell from Vijay Patel where he varied the flight, varied the length, bowled the trajectory as well. 4 overs, no maidens, 27 and a crucial wicket of Bobby Shukla. 19 overs done in this contest. Pune Super Kings, who won the toss, chose to bat, are 170 for 4. And it's all times for the bonus over to start. Who will be bowling it? Romit Chaudhary is one of those reliable bowlers, but he's had an off day today. 3 overs for 34. Do they look to him, or do they go to someone like an Uday Kumar, who's been really bowling well, varying his flight? Bowler name? Uday Kumar it is. Last over, 3 overs for 18 for him so far. It's the bonus over. Remember, runs get double, and if you lose a wicket, you lose 5 runs as well. Bhushan Deshpande on strike. Once again from around the stumps. This time,
The point fielder is called inside the ring. There is deep square leg. There is deep mid wicket. There is long on. There is long off. In fact, there are 4 men deep on the onside. That is very interesting because we saw what happened the last time. He takes the aerial route, looks to go over the onside. Once again, the sunlight. And will they look for a second? Bhushan Deshpande was not aware of it, but he was egged on by his partner and ends up making it excellent running. They ran 2, but they will get 4 because remember, it's the bonus over. He looked to go over the onside, got on top edge. The fielder couldn't spot it. Bhushan was very disappointed on missing out, but thankfully for him, Kedar Bhave was very alert for that second run, egged his partner on, ended up making it comfortably. 174 for 4. Bhushan on 12 of 10. Is it the only boundary that he hit was early on in his innings? Now it's flat, it's outside off, but it hits straight to the fielder at point. And that's an appeal. He's made it well. The only people who would not complain about this single, which is actually a couple as per our scorecard because of the bonus, is the Omtex Icwc blue. Because it means that the new batter Kedar Bhave is on strike. Bhushan Deshpande will be watching from the other end with bated breath, if I may add. How long, how many can Pune Superkings get? They are on 176 for 4. Omtex Icwc Grey got 179 yesterday. Where's this gone? The wicket keeper has missed it. There was an opportunity for the single, but Bhushan Deshpande declines it. It means that there's a goal dust in this over. It's a dot ball. In fact, it's a wide. It's a late call. It's given as a wide. Every run gets doubled. And there's 178. Now he plays it with soft end to the offside. That's a quick run. .180 for 4. A small round of applause can go because this is the highest score of this tournament. But there is also a matter of 3 balls. A wicket, as I said, can result in those -5. But as long as Bhushan Deshpande is in the middle, you never know what can happen. And he goes for the safest spot on the ground, which is right over the bowler's head for a half a dozen. 186 for 4. In fact, that will be 192. It's the first 12 of this innings, this season's competition. It's a maximum, but it's the bonus over, which means they'll get 12 runs. And they inch as much close to a 200-run score. If there is a spot that is safer than the safe at your home, it is the spot right behind the bowler. Now, he declines that run, but he is furious with himself. But he should have done either side of that fielder, he could have gotten more than just one. 192 for 4. Last ball left. If he gets a 4, it could be a 200 one. He smashed it well. Deep mid wicket, 2 deep mid wickets. Both of them do well. Keep it down to 2, which means it will just be 4, which also means there is no 200 in this competition yet. The search for a double century in this competition goes on, but 20 overs are done and dusted. Pune Superkings won the toss, opted to bat, have finished on 196 for 4. The right kind of end from Bhushan Deshpande, 21 unbeaten from 14 deliveries, 1-4 and 1-6. Do not forget though, do not forget that 50 from Manoj Oza
of just 31 balls. He had to retire. And it's 20 overs done and dusted, 196 for 4. Some lovely innings from Shashank at the top as well. A steady knock, and not to forget Mahesh Ghorpade's 13 ball 25. It might not appear on the highlights, but this score, the story of this score would be incomplete without that knock. 25 of just 13 got them off to a flyer. And also a matter of Pune Superkings bagging 10 bonus points by virtue of hitting more than 15 fours. It's been a very good first inning so far. 197. It looks like a tall, mountainous ask. Will that be the case? What will be the story in the second half? We'll find that all out as Balasubramaniam Iyer will shift to the central commentary position soon.
चला दोन्ही संघांना विनंती आहे सामना सुरू करूया आपण. अंपायर्स आमचे दोन्ही आतमध्ये जाणार आहेत, पवन पवरे आणि मंदार चांबरे. आय रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन लेट अस स्टार्ट द मॅच. कारण 9 मिनटं झालेत आणि 10 मिनटं आता सुरू होईल आणि त्यामुळे आपण हा सामना लगेच सुरू करूया. कारण हा सामना जर आत्ता सुरू झाला एक 3:50 पर्यंत तर साधारणपणे आपल्याला एक 5:20 किंवा 5:30 पर्यंत संपू शकतो. 197चं टार्गेट दिलं आहे या ठिकाणी पुणे सुपर किंग्सनी ओमटेक्स ICWC ब्लूला. आतापर्यंत जर बोनस पॉईंट्स या सगळ्या संघांचे पाहिले तर ओमटेक्स ICW ग्रे 15 पॉईंट्स आहेत. ओमटेक्स ICWC ब्लू त्यांच्याकडे एकही बोनस पॉईंट आले नाही आहेत. रोटरी वॉरियर्स 10 पॉईंट्स आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी 2 मॅच जिंकून 4 पॉईंट ते सुद्धा मिळालेत. पुणे सुपर किंग्स 5 आहेत. ग्रेकडे सुद्धा 1 मॅच जिंकून 5 पॉईंट ते सुद्धा आहेत. आणि त्यामुळे पुणे आणि ब्लूकडे पॉईंट्स नाही आहेत. मात्र या सामन्यात जो संघ विजयी होईल या संघ नवीन बॉल दिला, नवीन बॉल पाठवला, प्रॅक्टिस बॉल. तर आता या सामन्यामधून जो संघ विजयी होईल त्यांच्याकडे 1-2 पॉईंट्स येतील. तर उद्याचाही शेड्यूल आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी सांगायला आम्हाला हरकत नाही आहे. उद्यासुद्धा मॅचेस या ठिकाणी खेळले जातील. उद्या सकाळी पहिला सामना 9:30ला रोटरी वॉरियर्स विरुद्ध ओमटेक्स ICWC ब्लू हे सुरू होईल. वॉरियर्सच्या कॅप्टननी याची नोंद घ्यावी आणि ब्लूच्या कॅप्टननी. आणि दुसरा सामना पुणे सुपर किंग्स विरुद्ध ओमटेक्स ICWC ग्रे दुपारी 1:30 वाजता सुरू होईल. आणि त्याच्यानंतर बक्षीस समारंभ. तर काही चांगली बॅटिंग आपल्याला आज बघायला मिळाली पुणे सुपर किंग्सच्या माध्यमातून. शशांक इनामती गुड बॅटिंग आणि त्याच्यानंतर महेश घोरपडे सुरुवातीला चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून. आणि त्याच्यानंतर मनोज ओझा यांनी खूप चांगली बॅटिंग केली. अतुल चौधरी यांनी चांगली बॅटिंग केली. मनोज ओझानी 50 धावा केल्या. सकाळी आपण भगवान पाने यांच्यामार्फत 50 धावा बघायला मिळाल्या होत्या. तर काही चांगली बॅटिंग आज बघायला मिळाली. मात्र 197 दिस इज द हायेस्ट स्कोर्ड इन दिस टुर्नामेंट आय विल से. कारण आत्तापर्यंत 179 हायेस्ट होता तो विक्रम पुणे सुपर किंग्सनी या ठिकाणी ओमटेक्स ICWC ग्रेचा मोडला आणि त्याने 196 धावा केल्या 20 षटकामध्ये आणि 197 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी दिलं आहे. एकशे 97चं टार्गेट या ठिकाणी दिलं आहे. या सामना सुरू करूया, जास्त वेळ घेऊ नका कारण एक रिदम असतो तो रिदम तुटू नये. कारण वाजले 3:47 मिनटं 3:50 पर्यंत चेंडू पडावा अशी माझी अपेक्षा आहे. म्हणजे 5:20 पर्यंत हा सामना संपेल. अतुलनी दावा केल्या. अतुल चौधरीनी खूप चांगली बॅटिंग केली. क्लासिक बाउंड्रीज दाखवले स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून. ऑन साईडला 2 बाउंड्रीज दाखवले. सत्तावीस धावा केल्या राजेश. अतुल चौधरीने 27 धावा केल्या 20 चेंडूंमध्ये. अतुल चौधरी इज ऑल्सो फ्रॉम चिंचणी, डहाणू चिंचणी. त्यांच्या वडिलांचं नाव सूर्यकांत चौधरी, अतुल सूर्यकांत चौधरी. गुड बॅटिंग. तर आता बघायचा हा सामना ब्लू जिंकतोय का पुणे सुपर किंग्स. कारण दोघांकडे पॉईंट्स नाही आहेत आणि या दोघांकडे पॉईंट्स कोणाकडे येत आहेत लक्ष राहील. आणि जसं मी उल्लेख केला की उद्या सकाळी सामना, त्यामुळे थोडा त्यांच्या याच्यात फरक पडू शकतो आत्मविश्वासामध्ये. कारण सकाळचा सामना उद्या ब्लूचा आहे रोटरी वॉरियर्स समोर. वॉरियर्सकडे ऑलरेडी 4 पॉईंट्स आहेत आणि उद्या सकाळी ब्लूच्या सामोरे जातील. आणि सुपर किंग्सकडे पॉईंट समजा आले तर उद्या सेकंड सेशनमध्ये ते ग्रेशी खेळतील. मग अजूनही संघांना संधी आहे. आणि सर पॉईंट्स नंतर नेट रन रेट हा सुद्धा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. मात्र पॉईंट्स इक्वल झाले तर ती वेळ येईल.
तशी वेळ येईल का असा प्रश्न ते नाही, तो उत्तर आपल्याला 2-2 सामने पूर्ण झाल्यानंतर थोडंसं प्रकाश स्पष्ट होईल. कारण उद्या आज आपण बघतोय सगळ्यांचे 2-2 सामने पूर्ण होतील, उद्या सगळ्यांचे 1-1 सामने शिल्लक राहतील. त्यामुळे आज जरा चित्र स्पष्ट होईल कुठला संघ पुढे आहे, आणि उद्या पहिला सामना झाल्यानंतर अजून चित्र स्पष्ट होईल. तर या ठिकाणी पुणे सुपर किंग्स आले होते एका प्लेयर्सच्या विनंतीसाठी. ती प्लेयर्सची विनंती त्यांना पूर्ण करण्यात आलेली आहे, आणि त्यामुळे कौतुक आहे. कारण आजसुद्धा या वयामध्ये एवढं चांगलं क्रिकेट खेळणं चांगलं. मी जसं पहिल्याच दिवशी बोललो या ठिकाणी पहिल्या सामन्यामध्ये की लेजंड ट्रॉफी असते की काही लोकांना असं वाटतं की नाही वेगळं क्रिकेट नाही, सिरियस क्रिकेट आहे. लक्षात घ्या, तेवढ्याच सन्मानाने खेळलेत. हे तुम्ही स्कोअर म्हणून लक्षात घेऊ शकता. काल 179 आणि 139, आज तुम्ही बघाल 112 आणि आता 196 असे 2 स्कोअर बघायला मिळालेत 20 ओव्हर्समध्ये. चला, बॅट्समॅनने उतरायचं आहे, जास्त वेळ घेऊ नका. आय रिक्वेस्ट द बॅट्समॅन टू गो इनसाइड. 55 झालेत. बॉल आम्हाला 50ला टाकायचा होता. आता ही जी मॅच आहे ती 5:25ला संपेल. जर बॉल पडला 5च्या आतमध्ये तर 5:25पर्यंत हा सामना संपू शकतो. दहा मिनिटापेक्षा मधलं अंतर जास्त असता कामा नाही. थोडा वेळ लागतो, कारण जेव्हा तुम्ही ड्रेसिंग रूममध्ये येता तुम्ही फ्रेश होणार, कपडे काही लोक नवीन कपडे सुद्धा चेंज करतात अशा वेळेला, आणि नंतर पॅड्स घालणार, नंतर आत जाणार. इट टेक्स लिटिल बिट टाईम. पण तुम्ही बघाल ओपनिंग जोडी जी असते ते फिल्डिंग झाल्यानंतर धावत धावत आतमध्ये येत असते, कारण त्यांना पहिलं जाऊन चेंज करायचं असतं फटाफट, कारण त्यांना लवकर उतरायचं असतं. बाकीचे प्लेयर्स नंतर येऊ शकतात. असं चित्र आपण बघतो. हल्ली टाईमला खूपच जास्त महत्त्व आपण देणं आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक मिनिटला ॲरमध्ये लाईव्ह टेलिकास्टमध्ये खूप महत्त्वाचा क्षण असतो तो, आणि त्याच गोष्टीकडे सगळ्या ऑर्गनायझरचं बारीक लक्ष असतं. आघाडीचे दोन्ही फलंदाज उतरलेले आहेत. ब्लू आणि सुपर किंग्स असा सामना तुम्ही या ठिकाणी बघताय. तर विजय पटेल यांचा संघ आता उत्तर देईल 196ला, आणि आघाडीची जोडी त्यांची उतरली. दोन्ही संघांना राजेश सुतार आमचे ऑपरेशन हेड या इन्स्टिट्यूटचे या ठिकाणी उपस्थित. हार्दिक शुभेच्छा. शोज अ गुड गेम. ऑल द बेस्ट. स्ट्राईकला आहेत रवी, नॉन स्ट्राईक आहेत किशोर. पहिला चेंडू पडल्यानंतर बाहेर निघत असताना अक्रॉस लाईन ऑन साईडला हा चेंडू जातोय लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर. क्लिअर सिग्नल या ठिकाणी विजय पटेलच्या टीमने दिलेलं आहे की वी विल चेस, आम्ही चेस करणार या ठिकाणी, आणि त्या पद्धतीने या ठिकाणी सुरुवात होते. तर ऑस्ट्रेलिया साऊथ आफ्रिकेचा सामना 400च्या पलीकडच्या धावा डोळ्यासमोर उभे राहतात ज्या पद्धतीने चेस झाल्या. त्यामुळे हल्ली अशक्य नाही आहे T20च्या मॅचेसमध्ये. वन्स यू हॅव अ विल पॉवर, वन्स यू डिसाईड टू डिलिव्हर, या गोष्टी होतात. डबल चेंडू अक्रॉस द लाईन, पुन्हा एकदा फुल लेंथ होता ऑन साईडला. शशांक इनामती ऑलराऊंडर. व्हॉट अ बॅटिंग टुडे. एका बाजूने सातत्याने उभे राहिले, भरपूर ओव्हर्स. या वयात सुद्धा काही प्लेयर्सनी खूप इम्प्रेस केलंय. आजही 30 धार आहे तरुणपणातली. लाईन बघावी लागेल. पंच मोरे इशारा करत असताना वाईड. पवन मोरे फ्रॉम सफाळा, आणि तसंच मंदार चांबरे आमचे स्क्वेअरलेग पंच हे सुद्धा सफाळेचे. सफाळे म्हटले की तुम्ही बघाल ओव्हरऑल पालघर जिल्ह्याने चांगले प्लेयर्स दिलेत, चांगले अंपायर्स दिलेत, चांगले स्कोरर्स दिलेत. दीपक जोशी विरारचे आहेत, महेश ठाकूर विरारचे आहेत, प्रतीक्षा कदम विरारची आहे. हे चांगले स्कोरर्स याच पालघर जिल्ह्यात. संजय मात्रे हे सुद्धा विरारचे, जीवचंद्रचे. पडल्यानंतर चेंडू थोडासा मूव होतोय. लागणाऱ्या स्ट्रक्चर्सची जी गरज आहे ते बघायला मिळालं आहे मागच्या काही वर्षांमध्ये पालघर जिल्ह्यामध्ये. मोरे काहीतरी सिग्नल करत असताना पाणी हवं आहे. या हो कळलं. शशांक इनामती इन्स्टिट्यूट यांकडून बॅट अँड पॅचच्या मध्ये स्ट्रेट ड्राईव्ह.
किशोर कुमार के किशोर कुमार आणि रवी कादे आघाडीला आलेत. लेट स्विंग करत असताना क्रीजचा वापर केला तेव्हाच लक्षात आलं की चेंडू जास्त बाहेर निघण्याची शक्यता, स्टंपच्या जवळ आले होते बॉल रिलीज करताना. वाईटचा इशारा मोरेमार्फत. ताकद जास्त वापरायला गेले, दिशेवर नियंत्रण नाही राहिलं. शॉर्ट ऑफ लाईन निनामतीकडून भाग पडलं होतं फलंदाजाला हवेत खेळण्यासाठी, मात्र फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक जरी वरती असला तर थोडासा चेंडू वाईडिशकडे पडतोय. त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत धाव नाही. वेगळा प्रयोग करतायत. 197 टू विन. 9.86 इज द आस्किंग रन रेट. 9 किंवा 10 धावा प्रति षटकाच्या मागे कराव्या लागतील. चेंडू मिडल आणि ऑफ स्टंपवर चेंडू येत असताना अपेक्षेपेक्षा गुडलिंग करून वरती आला. फ्रंट फुटला खेळण्याचा प्रयत्न बीट झाले. त्या ठिकाणी चेंडूमध्ये परिवर्तन आणला, वेगामध्ये षटक पूर्ण होते. पहिलं धावसंख्या झाली आपण मैदानावर बघतोय 8च्या रूपाने, तर धावांची गती हवी 9.5च्या रूपाने गती ठेवली जाते. या ठिकाणी 8च्या रूपाने आपण बघतोय ब्लू मार्फत पुणे सुपर किंग्सला उत्तर देताना. अजूनही धावा हवे जवळ मैदानावर 189 अजून हवेत आणि आस्किंग रन रेट वाढतोय. 114 चेंडू बाकी आहेत, म्हणजे 19 षटकं बाकी आहेत. 9.9 इज द आस्किंग रन रेट. जवळजवळ 10 धावा प्रति षटकाच्या मागे या ठिकाणी कालावधी. जेव्हा षटकार मारला होता त्यांच्या प्लेयरनी लास्ट ओव्हरमध्ये 6चे जे 12 धावा झाले भूषण देशपांडे यांनी, त्यावेळेला असं वाटलं की अजून एक षटकार येतोय का आणि 200च्या पलीकडे धावा जाणार का. कारण इकडे एक वेगळा नियम आहे लिजंड ट्रॉफीमध्ये की शेवटच्या षटकात तुम्ही जर षटकार मारला तर 12 धावा होतील, चौकार मारले तर 8 धावा होतील, 2 काढले तर 4 होतील, 4 मारले तर 8 होतील, विकेट पडले तर -5 होतील. या नियमामुळे ती धावसंख्या वाढण्याची चिंता होती. बॉलरने केदार बावे सायकल एक चांगला फ्लाइट दिलाय. क्या बात आहे. खूप चांगला टॉस केला होता. थोडासा मऊ झाला चेंडू. बॅटिंगला आहेत किशोर कुमार. फेस करत असताना केदार बावे ही पंचण यष्टींच्या मधून यष्टीला बळसा घालून गोलंदाजी करत असताना लेग ब्रेक होता. पडल्यानंतर फ्रंट फुटला पुढे खेचण्याचं काम होतं. पुढचं काम यष्टी रक्षक त्या ठिकाणी करणार होते महबूब पठाण, मात्र थोडासा उशीर गॅदर केला त्यांनी. यष्टी उडवली पण सुरक्षित आहेत फलंदाज, धोका नाही. मात्र एक वॉर्निंग बेल डिंग डॉंगचा या ठिकाणी दिले बावेनी, असं म्हणायला हरकत नाही आहे. केला टॉस करतायत चांगलं बघा. टॉस करतायत, वेगामध्ये परिवर्तन आणतायत. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक होता. टॉस केल्यामुळे चेंडूमध्ये व्हरायटीमध्ये लाईन सुद्धा चेंज करत गेले ते, आणि त्यामुळे टॉस करत असताना त्या टॉसमध्ये वेगामध्ये परिवर्तन आणतायत. त्यामुळे वेळ लागतोय. ज्या वेळेला तुम्हाला चेंडूची वाट बघावी लागते तुमच्याकडे येण्यासाठी, त्यावेळेला संयमाची परीक्षा असते. आणि स्पिनमधला हेच या ठिकाणी गुणवत्ता बावे सिद्ध करत असताना यावेळेला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टर्न होतोय. त्यांच्या ॲक्शन फॉलो थ्रूमध्ये शिवरामकृष्णनची आठवण करून देते या ठिकाणी. द ग्रेट स्पिनर अँड ग्रेट कॉमेंटेटर. चांगलं बांधून ठेवलंय. लाईनवर भर देत आहेत. टर्न चांगला केलाय आणि प्रत्येक टर्नमध्ये लाईन थोडा वेगळा सुद्धा होता. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. पहिला लेग स्टंपच्या बाहेरून त्यांनी पायाच्या मागून दांडी उडवायचे प्रयत्न होते बावे यांची, मात्र बॅट्समॅन ओळखतायत, बॅकफुटला थांबतायत. चेंडूला ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न.
एकही धाव नाही आतापर्यंत, एकही धाव त्याने दिलेली नाही आहे. 5 डॉट्स इन रो. भावे अतिशय चांगली लाईन दाखवत असताना सुरुवातीलाच फिरकी गोलंदाजीच्या माध्यमातून चेंडू जास्त मूव झाला नाही, मात्र गॅदर करत असताना महबूब पठाण थोडेसे कलॅप्स झाले, न कळत चेंडू बसून लांब गेले, मात्र ओव्हर पूर्ण होते. मेडन ओव्हर टाकत असताना, कारण 197चं टार्गेट दिलं एका बाजूला पुणे सुपर किंग्सने ब्लूला, दुसऱ्या बाजूला सुरुवात चौकारने नक्कीच ब्लूने केलं होतं, मात्र त्याच्यावर अंकुश आणण्याचं काम सेकंड ओव्हरमध्ये या ठिकाणी आपण बघतायत भावे करतायत आणि त्यामुळे 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होते. धावसंख्या त्याच ठिकाणी 8 वर थांबली आहे. सरासरी धावांची गती 4 वर आली आहे. आस्किंग रन रेट वाढते 10.50, तर अजूनही धावा अवैध मैदानावर 189 ची गरज आहे, मात्र षटकं कमी झालेत आणि आता 18 षटकांचा खेळ बाकी आहे. त्यामुळे या 189 रन्स, आस्किंग रन रेट 10.50, 10 किंवा 11 धावा ब्लूला करावे लागतील या सामना जिंकायचा असेल तर. गोलंदाजीमध्ये बदल, गोलंदाज येत आहेत आता. बॉलर सेम संगनायक शशांक इनामती. ते इनामती नाहीत, घोरपडे आहेत. गुड बॅटिंग फ्रॉम घोरपडे टुडे. अटॅकिंग क्रिकेट दाखवलं त्यांनी. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, बॅकफुटला आले, ऑन साइडला ऑफ आर्म पुल करत असताना चेंडू मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. अतिशय सुंदर शॉट या ठिकाणी एका आडेच्या मार्फत, आणि धावसंख्या जी मागच्या षटकात थांबली गेली होती त्याला पुढे सरकवत आहेत. 12 या धावसंख्येवर. एखादा ओव्हर मेडन गेल्यानंतर पुढच्या षटकामध्ये बॅट्समनवर थोडासा सायकोलॉजिकल प्रेशर असतो, तोच रिलॅक्स करत असताना पहिल्या चेंडूवर काढे बाउंड्री मारून शॉर्ट ऑफ लेंथ मिळाल्यावर संधी मिळाली त्यांना, मात्र पुल करत असताना ते आफाम पुल जास्त जोरात न करता परफेक्टली टायमिंगमध्ये गॅपमध्ये करून ते पुल करतायत आणि बाउंड्री पार करतायत. या ठिकाणी मागच्या षटकाचं आस्किंग रन रेट त्यांच्यावर दबाव असेल मेडन ओव्हर गेल्यामुळे. फुल लेंथ होता, ऑन साइडला बॉटम हँड प्लेस करतात शॉर्ट मिड विकेटला. महेश घोरपडे. गुड क्रिकेट फ्रॉम महेश घोरपडे. शशांक इनामती, त्याच्यानंतर अतुल चौधरी. स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट वॉज व्हेरी हाय फ्रॉम अतुल चौधरी. आणि त्याच्यानंतर मनोज ओझा, याला विसरून चालला नाही. वॉट अ प्लेसमेंट टुडे. बॅकफुटला आले, बॉटम हँडच्या माध्यमातून ऑन साईडला प्लेस करतायत. एक धाव पूर्ण करतायत स्ट्राईक रोटेट करत असताना. एक धावसंख्या 14. 14 for no loss. Blue chasing 197 in 20 overs against Pune Superkings in the second session match. पहिला सामना वॉरियर्सनी जिंकला सकाळी ग्रेच्या समोर. चेंडू खाली राहतोय. एक असा चेंडू आहे ज्यावेळेला ते वेगाने झटका देतात आणि तो चेंडू नक्कीच त्याच्यात विकेट जाईल अशी चिंता असते. घोरपडेचे ब्रह्मास्त्र आहे, मात्र बॅट्समॅन लवकर ओळखतात आणि त्यामुळे अशा वेळेला बॅट्समॅन तयार असतो, कारण चेंडू लगेच येणार असतो जवळ. हमारे क्रिकेट में टी टाइम होता है 3 और 4 के बीच में, 2.5 और 4 के बीच में या 3 के बीच में. चेंडू फ्लिक केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, मात्र फिल्डर तयार आहे. तिकडे धावबाद होण्याची भीती आहे. अपील होतोय, मात्र धोका नाही. पवन मोरे आणि मंदार चांबरे यांचं कौतुक करीन. इथे आपल्याकडे तिसरा पंच नाही आहे, पण त्याची गरज पण नाही भासली. ते इतके कॉन्सन्ट्रेट करून अंपायरिंग करतायत. काही क्लोज डिसिशन सुद्धा त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने रनआउटची दिले. प्लम LBचे सुद्धा आपण पाहिले. हल्ली माहिती आहे तुम्हाला रेफरन्स सिस्टम आहे, रेफर करायचा अधिकार सुद्धा आला आहे. थर्ड अंपायरच्या माध्यमातून तिसऱ्या पंचांची फार मोठी कामगिरी असते. 2 अंपायर्स, मॅच रेफरी, थर्ड अंपायर. यॉक करायचा प्रयत्न केला. वॉट अ ट्राय फ्रॉम घोरपडे इन द राईट हँड साइड. वॉट अ कमिटमेंट. घेतला असता तर कॅच ऑफ द टुर्नामेंट झाला असता,
वॉट अ ट्राय, वयाच्या 50व्या वर्षी अशा पद्धतीने फिल्डिंग करणं, आय एम इम्प्रेस्ड. कोण म्हणाल सगळं कसं आपण काय चर्चा चालली होती पहिल्या दिवशी, मी म्हणालो ना सिरियसली खेळणारे सगळे प्लेयर्स, आणि ते सिरियसनेस मैदानावर ते बघायला मिळते. गोरपणेने बॅटिंग चांगली केली, बॉलिंग चांगली केली, आता फिल्डिंगसुद्धा चांगलं दाखवत असताना हे आमचे साऊथ, नॉर्थ, दिल्ली, पुणे, नागपूर, चेन्नई, हैदराबाद, मँगलोर, महाराष्ट्राचे प्लेयर्स अतिशय चांगलं क्रिकेट दाखवत असताना सल्यूट टू ऑल द लिजंड्स, मास्टर्स. ओमटेक्स क्रिकेट इन्स्टिट्यूटमध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही ICWमध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर आय कॅन, वी कॅन हे त्यांचं घोषवाक्य तुम्ही जे बघता. आतमध्ये गेल्यानंतर सचिनचं चित्र आलेला बॉल डिफेंड करत असताना ऑन द मिडल अँड लेग स्टंप, ते चित्र आकर्षित करतं आपल्याला. फुल फेस ऑफ द बॅट. भावे पुन्हा एकदा. ओ व्हॉट अ बॉलिंग, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. स्टंपचं चुंबन घेत असताना त्या ठिकाणी मिडल अँड लेग स्टंपला पडल्यानंतर थोडासा मूव झाला आणि त्रिफाचित करतायत त्या ठिकाणी. भावेचं सगळ्यात अभिनंदन करायला पाहिजे की त्यांचं टॉस, आतापर्यंत असे गोलंदाज फार रॅरली बघायला मिळतात. एवढं फ्लायटेड डिलिव्हरी ज्याच्यामध्ये वॉच करावं लागतं, थांबावं लागतं, आणि ते जेवढं लँड होतं ना तेवढंच ते टर्न जास्त व्हायला पाहिजे. मात्र बावेची फिंगर कंट्रोल एवढी सुंदर आहे स्पिनवर की ते जास्त टर्न होत नाही, थोडासा टर्न होतो आणि स्टंपचं चुंबन घेऊन जातं. गुड बॉलिंग, गुड स्पिन एक्झिबिशन बाय बावे. तर फलंदाज बाद झालाय मैदानावर, तो आपण बघतोय के. तर एकंदरीत मैदानावर राहिले ते 11 मिनिटं, 9 चेंडूच्या सामोरे गेले, 10 धावा केल्या, 2 चौकार केच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळाले. 14 एक गडी बाद, 14 फॉर द लॉस ऑफ 1. आणि आता त्यांची जागा घ्यायला नवीन फलंदाज मैदानावर उतरत आहेत. तर फलंदाज आहेत राजू शेट्टी म्हणजे राज शेट्टी. बॅटिंग लाईनअप बघूया. के परतलेत, आघाडीला गेलेत, त्यांच्याबरोबर ते काळे तिकडे आहेत. त्याच्यानंतर गणेश राय आहेत, राजेश राणे आहेत, रवींद्र काळे आहेत त्या ठिकाणी. राजू शेट्टी आता गेलेत, रोमित चौधरी, अल्विन फर्नांडिस कधी बॅटिंगला येते त्याची वाट बघतोय आम्ही. मिलिंद चौधरी आणि श्रीनिवासा. गोविंदा. आमच्या घरी परंपरा आहे सुदर्शन, आमच्या घरी विष्णू सहस्रनाम सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी लागतो, आणि ही परंपरा मागचे 40 वर्ष आहे, ती खंडित नाही केली आहे. बरोबर सूर्योदयाच्या वेळेला सुप्रभातम झालं इथे तिरुपतीचं, तर इथे सहस्रनाम सुरू होतो आमच्याकडे, आणि त्याचा खूप चांगला अनुभव आणि व्हायब्रेशन्स आहेत. रामरक्षा महाराष्ट्रामध्ये जी म्हटली जाते घराघरात, सायंटिफिक आणि प्रचंड त्याच्यामध्ये धार्मिक ताकद आहे, आध्यात्मिक ताकद आहे. चेंडू मिडल स्टंपवर, लाईन किती व्हेरी करतायत बावे. इज अ टॅलेंटेड फिंगर स्पिनर, आय विल से. अतिशय चांगलं फिंगर स्पिन करतात, खूप सुंदर पद्धतीने टॉस करतात, अभ्यासू आहेत. मी बघितलं 2 दिवस मॅच या ठिकाणी बसून शांतपणे आपली कॉमेंट्री ऐकत होते, कॉम्प्लिमेंट देत होते, आपल्याला सातत्याने एनकरेज करत होते, मोटिवेट करत होते. बघा पुन्हा एकदा लाईन चेंज केलं, लेग स्टंपच्या बाहेरून आणला यावेळेला, आणि थोडासा लेग ब्रेक जो आहे तो जास्त थोडासा बाहेर काढायचा, वाईट ओव्हर थ्रो होतोय. मात्र आमचे बॅट्समॅन त्या ठिकाणी थांबलेत, दुसरे धाव काढण्याच्या मूडमध्ये नाही आहेत. धावसंख्या झाली ती 15 धावा, 1 गडी बाद. काळे खेळतोय 10 वर आणि राज शेट्टी खेळतोय 1 वर. आता चेंडू पुन्हा एकदा टर्न होतोय, अक्रॉस द लाईन खेळायला गेले, लाईन वेरी केला पुन्हा एकदा. पहिला चेंडू मिडल आणि ऑफ स्टंपवरून, दुसरा चेंडू लेग स्टंपवरून, तिसरा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेरून, आताचा चेंडू सुद्धा लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेरून मूव्ह करायचा प्रयत्न करतात, वेरी करतायत लाईन. डावखुरी गोलंदाज अत्यंत दुर्मिळ आहेत भारतात सुद्धा, आणि फिंगर स्पिन सुद्धा अत्यंत दुर्मिळ आहेत भारतात. पायाच्या मागून दांडी उडवायचा प्रयत्न, वाईटचा इशारा.
एक 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 नक्कीच मला इथे एक एक्झाम्पल द्यायला आवडेल इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलियाच्या त्या सामन्याचं, जे मी स्वतः वाचलं होतं. ओव्हर झाल्यानंतर बोलायला आपल्याला हरकत नाही, ओव्हर झाले नाही अजून. आणि तो सामना शेन वॉर्न आणि गेटिंगमधला तो कॉन्टेस्ट होता. गेटिंगनी कसं त्याला पायाच्या मागून बोल्ड केलं त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आणि ती लाईन मिळवण्यासाठी शेननी काय केलं होतं वॉनीनी, ते एक आम्ही तुम्हाला उदाहरण या ठिकाणी सांगू, जे त्यांनी स्वतः लिहिलं आहे. आज वॉनी आपल्यामध्ये नाही आहे, त्यांनाही भावपूर्ण श्रद्धांजली. अचानक सोडून गेले आपल्याला. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न ऑन द पॅड. मुकेश पटेल असतील किंवा आता या ठिकाणी आपण बघतोय भावे असतील, चांगलं इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली आहे या ठिकाणी. आणि 5 विकेटचा एक हॉल्ट सुद्धा आपण पाहिला असं काही विक्रम मार्फत. इट वॉज अ गुड डिलिव्हरी. क्या बात है भावे, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. मॅन विथ गोल्डन आर्म. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. तर ती आठवण अशी आहे की एकंदरीत आपण आधी स्कोर सांगूया. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. याच्यातले 22चे 2 षटके, 16 धावा 1 गडी बाद असं चित्र आहे. काडे खेळतोय 10 वर, राज शेट्टी 1 वर आणि सरासरी 8च्या रूपाने ठेवली आहे. अजूनही मैदानावर 16 षटकांचा खेळ बाकी आहे. आणि 16 षटकात किती धावा हवेत आपण बघूया. आणि धावा हवेत 181 आणि आस्किंग रन रेट किती झाले तो बघूया, 11.31. तर ती आठवण अशी आहे की हे इंग्लंडच्या त्यांच्या कोचनी सगळ्या लोकांनी रीड केल्यानंतर एक गेटिंगचा एक पुतळा तयार केला शेनच्या नेटमध्ये प्रॅक्टिस करण्यासाठी. आणि तो पुतळा स्वीप करत असताना गेटिंगची थोडीशी लेग्सनम उघडी राहते असा एक पुतळा तयार केला. आणि ती लाईन मिळवण्यासाठी शेन नेटमध्ये प्रॅक्टिस करत होता सातत्याने. आणि 200 बॉल नंतर ती लाईन त्याला मिळाली आणि त्याच लाईनवर त्यांनी गेटिंगला काढली, म्हणजे बोल्ड केलं. आणि तिथेच इंग्लंडने वर्ल्ड कप गमावला. अतुल चौधरी बॉलर. म्हणजे बोलायचं तात्पर्य असं आहे की एखादी गोष्ट करण्यासाठी किती मेहनत घ्यावी लागते. आपल्याला त्यावेळेला त्या घटनेमध्ये बघून जातो आपण, पण त्याच्या मागे खूप मेहनत असते. बॅकफुटला येऊन कॅपमधून काढलाय चेंडू. ब्लूला धावांची गरज आहे. या चौकारे नक्कीच विजय पटेल थोडे आनंदित होतील. आमच्या मागेच या ठिकाणी बसलेत. आणि चौकार या ठिकाणी बघायला मिळते का चेंडू थोडासा मूव झाला होता, तिथे जागा मिळाली आणि त्या जागेचा पूर्ण लाभ घेत असताना बॅट्समॅन मैदानावर आपल्याला या चौकार राज शेट्टीच्या बॅटमधून येतोय. धावसंख्येला नेत आहेत 20 वर. 197 करायचे आहेत. अजूनही 177ची गरज आहे. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 9 विकेट्स आहेत त्यांच्याकडे. हो, लेग स्टंपर च्या बाहेर हा चेंडू डायरेक्ट हिट घेण्याचा प्रयत्न. अक्रॉस द लाईन खेळायला गेले, लेग बायचा इशारा. या वेळेला मात्र लाईन थोडीशी अतुल चौधरीने बदलली, लेंथ सुद्धा बदलला, वेग सुद्धा थोडासा कमी केला आणि बीट झाले तिकडे बॅट्समॅन. शॉर्ट लेगला चेंडू जात असताना डायरेक्ट हिट घेण्याचा प्रयत्न. एक धाव लेग बायच्या रूपाने पूर्ण होते आणि धावसंख्या सरकते 21 वर. फुल लेंथ ड्राईव्ह केलं ऑफ साईडला. धावसंख्या 22. जुने प्लेची एक खासियत आहे स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करणं. हे मी बघितलं. दे विल नेवर गो नेगेटिव्ह डिलिव्हरीज, दे विल बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सकारात्मक क्रिकेटवर ते भर देतात. इवन दो बॅटिंग, फिल्डिंग, बॉलिंग. चेंडू बॅटन पॅचच्या मध्ये चेंडूला समोर खेळलेत. बाउंड्री बघायला मिळेल. ब्युटिफुल शॉट. या षटकात 2 बाउंड्रीज येत आहेत. त्यामुळे ज्या धावा येत नव्हत्या 22च्या षटकात त्या धावा इथे कव्हर करण्यात येतात. 22ने एक निर्धाव षटक सुद्धा पहिलं टाकलं होतं. त्यामुळे 22च्या षटकात ज्या धावा आल्या नाही ते कव्हर होत आहेत आणि या चौकाराने धावसंख्या सरकते. ती आता आपण बघतो ब्लूची 26 वर 1 गडी बाद. यू नीड रन्स वेन यू हॅव अ बिग टार्गेट. 197चं टार्गेट आहे आणि जसं उल्लेख केला 11.31 आस्किंग रन रेट आहे. आणि तो जर एकदा सुरुवातीपासून जर तुम्ही तो मेंटेन केला तर मग तो सोपा जातो. नंतर 15 आणि 16 आणि 20च्या मध्ये, नाहीतर नंतर दबाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही T20 मध्ये. बॅट अँड बॅटच्या मध्ये चेंडू हवेत आहे, जेल असणार नाही. कंट्रोलिंग स्ट्रोक आणि 2 धावा बघायला मिळतील. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट्स या ठिकाणी काडे आणि तसंच शेट्टीच्या मार्फत. आणि धावसंख्येला पुढे नेत आहेत आता 28 धावा 1 गडी बाद. 11 वर खेळतोय राज.
शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, लेट स्विंग होता, बॅकफूट लावून कट केलं पॉइंटला आणि मात्र पेस कमी केला, मात्र चेंडू बीट करून डीपला बाउंड्रीवर जातोय आणि तिथपर्यंत राजने 2 धावा पूर्ण केले. तिसऱ्या धावांसाठी येत आहेत का बघायचं. राज, गुड शॉट, गुड डिलिव्हरी, गुड शॉट, अप्रतिम टायमिंग. हे ब्रह्मास्त्र आहे अतुल चौधरीचा. एक चेंडू ते कधीतरी टाकतात, चौथा किंवा शेवट किंवा तिसरा किंवा दुसरा, परिस्थिती बघून त्या चेंडूला रिलीज करतात. एक चेंडू तो येतोच हमखास आणि एकंदरीत षटकं पूर्ण होत आहेत. 5 धावसंख्या झाली, 30 गडी बाद झालेत. 1 शेट्टी खेळतोय मैदानावर 13 या धावसंख्येवर आणि काळे खेळतोय तो मैदानावरती आपण बघतोय तो 11 या धावसंख्येवर. राज आल्यानंतर धावांची गती थोडासा वेग वाढवायचा प्रयत्न करतायत. पनामा कॅप, ओमटेक्सही पनामा कॅप आहेत. पनामा कॅप विक्रमादित्य गावस्कर ज्या वेळेला वेस्ट इंडिजचा 1971चा टूर डोळ्यासमोर उभं राहिलं तर पनामा कॅप घालून सगळ्या राक्षसी गोलंदाजांना फेस करणं, त्यावेळेला काही एवढ्या ॲक्सेसरीज नव्हत्या. आजही त्यांचे ते 771 धावा लक्षात राहतात. असं म्हटलं जातं की ज्या वेळेला गावस्कर वेस्ट इंडिजच्या एअरपोर्टला उतरतात तर त्यांच्या रेडिओमध्ये गावस्करचं आवडतं गाणं वाजवलं जातं वेस्ट इंडिजच्या माध्यमातून. असे फॅन आहेत वेस्ट इंडिजचे प्लेयर्स गावस्करचे. आताच एक चित्र मी व्हॉट्सअपला ब्रायन लारा आणि सचिन रमेश तेंडुलकरचा एक टाकला होता. कलकत्त्याला एक कार्यक्रम त्यांचा झाला एकत्र त्यांच्या करिअरविषयी. 2 ग्रेट प्लेयर्स, वन लेफ्ट हँडर आणि राईट हँडर. ब्रायन चार्ल्स लारा, दुसऱ्या बाजूला सचिन रमेश तेंडुलकर. मात्र ब्रायन चार्ल्सच्या लाराचे 400 धावा डोळ्यासमोर उभे राहतात. लेदरच्या माध्यमातून या पट्ट्यात वेस्टर्न सबब्समध्ये टाईमशील्डच्या माध्यमातून एक खेळाडू आहे आमच्या आगरी कोळी समाजाचा, नंदू पाटील. ते नानाव टिकेटसाठी खेळतात. त्यांच्या नावावर एक 407 धावा आहेत. ते गावस्करने त्यांचा टाईमशील्डमध्ये सत्कार केला होता. तर आता भावे समोरच्या इंडी येणार आहेत गोलंदाजी करायला. टर्न उडालाय त्या ठिकाणी, अपील होतोय शॉर्ट लेगला, लाऊड अपील होते दोन्ही अंपायर्सकडे. म्हणजे दोन्ही अंपायर्सवर काही परिणाम नाही, त्यांनी फेटाळून लावलंय. भावे एक मिडन टाकलंय त्यांनी आतापर्यंत. पेसमध्ये बदल, आको आको में इशारा. यावेळेला मात्र फलंदाज बाद होणार या बाबतीत कुठेही शंका नाही, कारण थोडंसं पुढे खेचला होता बाबे यांनी. पुढचं काम त्या ठिकाणी पठाण करत असताना मेहबूब पठाण आणि यश प्राप्त होतंय बाबेला आणि बाबे या ठिकाणी त्यांना बाद करतायत मैदानावरती. फलंदाज बाद होत आहेत ते मैदानावर. रवी काळे मैदानावर बाद होत आहेत आणि त्यामुळे भावेलाही विकेट मिळते. When you work hard, when you go with the line and length with this type of finger spin, you get a success. आणि तेच या ठिकाणी बाबे दाखवत असतात. वॉट अ प्लेअर, ब्युटिफुल टर्न. फार फार वर्षांनी मला असं फ्लाईट, असं टर्न, असे बॉम्ब्स बघायला मिळाले. तर बाद झालेत मैदानावर काळे आणि संघाची धावसंख्या 30 धावा आणि अजूनही मैदानावर तुम्ही बघू शकता 167 रन्सची गरज आहे आणि 88 चेंडूमध्ये. कारण हे मैदानावर 6वं षटक मार्गस्थ आहे. याच्यानंतर अजून 14 षटकांचं काही बाकी आहे. आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 11.39 आहे. ओमटॅक्स ICWC ब्लू आता कुठे वाटवतं की काळे आणि राज जरा पार्टनरशिप करत आहेत आणि त्याच वेळेला काळे बाद झाले आणि आता नवीन फलंदाज मैदानावर गेलेत. बॅटर कोण आला? विजयभाई कोण आहे? बॅट्समॅनचं नाव पाठवा. कोणाचंच लक्ष नाही. उदय कुमार. स्ट्राईकला आहेत उदय कुमार. टर्न होतोय मिडल स्टंपवर, ऑन साईडला प्लेस केलंय. कालच्या खेळपट्टीच्या कंपॅरिझनमध्ये ही खेळपट्टी मला जर बघितलं तर टर्न जास्त होते. कालच्या खेळपट्टीमध्ये सुद्धा टर्न होता असं नाही आहे.
मात्र या खेळपट्टीमध्ये सकाळी धावा कमी झाल्या, मात्र तो अपवाद दुसऱ्या सामन्यात दूर झाला. ऑफ साईडला कट केलंय. फिंगर स्पिन काय करू शकतं बावेने मागच्या काही षटकांमध्ये दाखवलं. दोन्ही एंडनी अतिशय सुंदर गोलंदाजी त्यांच्या मार्फत. असं काही मुकेश पटेल आणि आता बावे काय पेस व्हेरी करतायत बघा, लाईन व्हेरी करतायत. प्रत्येक चेंडूमध्ये त्यांच्या वेगामध्ये परिवर्तन असतं, लाईन लेंथमध्ये परिवर्तन असतं. विचारपूर्वक अतिशय मॅच्युर्ड परिपक्व असे क्रिकेटर आहेत आणि खूप सुंदर गोलंदाजी करतायत. जे तरुण पिढी ते बसली असेल, जे मॅच बघतायत, स्पिनर्स असतील, त्यांना एक एक्झिबिशन आहे. पुन्हा लाईन व्हेरी केलं, लेंथ व्हेरी केलं आहे. शॉर्ट ऑफ लेंथमधून चेंडूला टर्न करत असताना त्या ठिकाणी आणि आमंत्रित केलं फलंदाजाला ऑफ साईडला कट करला, पण त्याच वेळेला मात्र त्यांनी ब्रेक आणि वेग थोडासा वेगाने टर्न केल्यामुळे चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क आहे. त्यानंतर बावे यांचा ॲनालिसिस मला सांगायला जरा कळेल तर मला बरं होईल. किती ओव्हर टाकल्याने एक मेडन नक्की होता त्यांचा. चांगला परफॉर्मन्स या ठिकाणी बघायला मिळतंय. तर 3 षटकं एकरी निदान आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 मेडन आहेत आणि 2 रन आणि 2 विकेट. 3 षटकं, 2 निर्धाव, 2 धावा आणि 2 विकेट्स. मॅग्निफिसंट बॉलिंग फ्रॉम बावे आणि धावसंख्या झाली 30. 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 6 ओव्हर्स. अजूनही 167 पाहिजेत 14 षटकांमध्ये. आणि या ठिकाणी बघायचं आहे उदय कुमार आणि राज शेट्टी काय करतायत मैदानावर. आस्किंग 111.93 पर ओव्हर ब्लूला आहे. पुणे सुपर किंग्सने फार मोठं टार्गेट दिलं 197चं. या स्पर्धेतला हायेस्ट टार्गेट आहे. काल तो 180 होता, तो आज 197 आपल्याला बघायला मिळाला. आणि आज या सामन्यामध्ये चेज होत आहेत का आणि एक चांगला सामना क्लोज असा बघायला मिळतोय का हे आपल्याला बघायचं आहे. एक अजून 7-8 षटकानंतर चित्र थोडं स्पष्ट होईल. बॉलर आता बघायचं कोण आलेत. मनोज ओझा. व्हॉट अ बॅटिंग फ्रॉम ओझा. लेफ्ट हँडर आहेत. क्लासिक बॅटिंग. आल्याबरोबर 2 बाउंड्रीज मारले, 50 धावा त्यांनी पूर्ण केल्या. मॅच्युअर्ड बॅट्समॅन आहेत ते सुद्धा. बॉडी लँग्वेज 2-3 चेंडूनंतर एखाद्या बॅट्समॅनचा, फिल्डरचा, बॉलरचा आम्ही लोक लगेच ओळखतो अनुभवाने. आणि हा चेंडूसुद्धा लेफ्ट आर्म क्रीज कॉर्नर यूज केला ओझानी पहिल्या चेंडूमध्ये. खाली राहतोय सबमरीन डिलिव्हरी. पंचांकडे बघतोय आम्ही. ऑन साईडला चेंडू ट्रॅव्हल होते. या इट इज अ लेग बाय. कॉमेंटेटरला इवन दो दे नो इट इज अ लेग बाय आम्हाला थांबावं लागतं. स्टील द अंपायर गिव्स द डिसिशन. तो नियम आहे. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. द्विधा मनस्थित थोडेसे पुढे गेले होते, मात्र ओझाची खासियत शेवटच्या क्षणी चेंडूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न. मनोज ओझा. या वेळेला फॉली करून घेतले. स्क्वाड ड्राईव्ह केलं राजू शेट्टींनी. आणि मी कालपासून 50+ भरपूर प्लेयर्सना पायाने चेंडू अडवताना बघतोय. शक्यतो ते करू नका. कुठे अँकरला लागलं तर पाय सुजेल. शूजनी आपण अडवायला नक्कीच जातो, मात्र अँकरला तो लागू शकतो कधी कधी. लाईन बदललंय ओझानी, त्यामुळे बॅट्समॅन बीट झाले, विकेट किपर बीट झाले. 4 धावा मिळतील बघायला असं वाटतंय. नाही, थांबवलंय फिल्डरनी. मेहबूब पठाण त्या ठिकाणी पूर्ण प्रयत्न केला थांबवण्याचा बॉल, मात्र त्यांना बीट करून चेंडू डीपमध्ये जातो. सो इट इज अ टी टाइम फॉर अवर कॉमेंटेटर्स. Hospitality was fantastic from Omtex Icwc Institute. Offside ला टॅप केलं. आमच्या ओमटेक्स ICWC इन्स्टिट्यूटची एक अत्यंत चांगली अपकमिंग फिमेल प्लेयर अनुष्ठी स्वामी आमच्यामध्ये आहे. 16 वर्षाची आहे ती. सांगलीची प्लेयर आहे. महाराष्ट्र प्रोबेबल्समध्ये तिचं नाव होतं.
त्यांचं एकंदरीत परफॉर्मन्स पाहिलं तर 72 धावा त्यांनी आघाडीचे फलंदाज म्हणून 48 चेंडूच्या समोर रायझिंग डेच्या समोर त्यांनी उभारल्या होत्या. आता ती कोल्हापूरला निघेल खेळण्यासाठी. ब्युटिफुल प्लेअर अनुश्री स्वामी फ्रॉम सांगली. आज अनुश्री माझ्याशी बोलल्यानंतर मला मनात असं आलं आतमध्ये, जसं का आपला आत्मा जसं परमात्मा आपल्याला गाईड करत असतो की आपले हात अनुश्रीच्या डोक्यावर ठेवायला पाहिजे. मला पूर्ण विश्वास आहे अनुश्रीची लवकर निवड होईल महाराष्ट्रासाठी. स्मृती मानदाना ब्युटिफुल प्लेअर, शी इज ऑल्सो फ्रॉम तोच परिसर. श्रीकांत दादरकरनी स्मृती मानधनासाठी प्रचंड परिश्रम घेतले, याचाही आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. श्रीकांतचा फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे तिच्या करिअरमध्ये सुद्धा. आमची आवडती प्लेअर फिमेलची मिताली राज. 4 वेळा मितालीचे इंटरव्ह्यूज घेतलेत मी. 215 धावा हायेस्ट स्कोर न्यूझीलंडच्या समोर. ब्युटिफुल कॅप्टन अँड ग्रेट प्लेअर ऑफ इंडिया. गोलंदाज चेंज होते. बॉलरचं नाव कळू द्या. जरा गोलंदाजचं नाव सांगा प्लीज. भावे बॉबी शुक्ला. बॉबी शुक्ला BS. पहिला चेंडूवर लेंथ बदललाय. शॉर्ट ऑफ लेंथ मधून चेंडूला टर्न करत असताना बॉबी शुक्ला. अंदर से न बाहर कोई आ सके. राज कपूरचा चित्रपट. ऋषी कपूर लॉन्चिंग. डिंपल कपाड़ी आणि ऋषी. झूठ बोले कौवा काटे. RK. क्रिकेटशी RKचा संबंध आहे. टेनिस वर्ल्डमधली सगळ्यात पहिली मोठी स्पर्धा जी सुभाषनगर चेंबूरला झाली ती राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफी. इथून क्रिकेटची सुरुवात झाली मोठ्या स्पर्धेंची. बॅकफुटला आले, ऑफ साईडला कट केले, चेंडू जातो बॅकवर्ड पॉइंटला. राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफी वॉज द फर्स्ट बिग टुर्नामेंट ऑफ टेनिस वर्ल्ड. त्याच्यानंतर सुनील कोळीची लिबर्टी गार्डनची सगळ्यात मोठी स्पर्धा. आशिया खंडातील लिबर्टी गार्डन मलाड. हो बॅकफुटला आले, ऑन साईडला पुल केले, चेंडू ट्रॅव्हल होते मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने स्किट करत असताना चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. टायमिंग शॉट. चौकाराची अत्यंत गरज होती ब्लूला आणि ती याच ठिकाणी चौकार बघायला मिळते. गुड शॉट. उदय कुमारच्या बॅटमधून येत असताना इज अ फायटिंग प्लेअर. किलिंग इन्स्टंट प्लेयर्स फार रॅरली बघायला मिळतात. T20 मध्ये बघाल तर किलिंग इन्स्टंट प्लेयर्सची संख्या तुमच्याकडे जर चांगली असेल तर तुम्ही मॅच कधीही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परिवर्तन आणू शकता, बदल आणू शकता. बॉबी शुक्ला पुन्हा एकदा. हो लेंथ बदललाय, खाली सुद्धा राहिला, बॅकफुटला येऊन चेंडूला ऑन साईडला वळवलंय. उदय कुमार यांनी धावसंख्येला पुढे नेतात 44 वर. राज खेळतोय 16 वर, उदय खेळतोय 7 वर. पार्टनरशिप 14 चेंडूमध्ये 14 धावा दोघांची. बॉबी शुक्ला यावेळेला मात्र चेंडू थोडा पुढे नेला. आतापर्यंत शॉर्ट ऑफ लेंथ मधून टाकत होते, मात्र यावेळेला लाईन थोडा बदलला त्यांनी, पुढे नेला फुल लेंथच्या माध्यमातून. बॉबी शुक्ला. प्रत्येक स्पिनरमध्ये एक वेगळेपणा असतो टाकण्याचा. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, बॅकफुटला आले, ऑफ साईडला कट केले, चेंडू ट्रॅव्हल होते कव्हर पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक मागे त्या ठिकाणी. एकच धाव. मात्र या सगळ्या स्पिनर्समध्ये सुदर्शन मागच्या 2 दिवसात या 4 टीमच्या माध्यमातून भावेने माझ्या मनात स्थान निर्माण केलंय.
ब्युटिफुल फ्लाईट, ब्युटिफुल लिटिल बिट टेन, स्पीडमध्ये चेंज, लाईनमध्ये चेंज. आमचे जे पुराणा चावल ज्याला आम्ही म्हणतो, जुने काळामधले क्रिकेट त्यांनी दाखवलं बाबेनी. त्यांना बघितल्यानंतर मला भिवंडीचे समालोचक मला सिद्दीक बाबेची आठवण झाली. सिद्दीक बाबे असल्याने सिद्दीक बाबेने अजून अतिशय वेगळ्या पद्धतीने त्यांचं वर्णन केलं असतं. भिवंडी, डॉक्टर गवळी, बाबे, समज सिनियर मोस्ट कॉमेंटेटर्स. गुड बॉलिंग. चांगलं लिजंडच्या सगळ्याच टीमने खूप चांगलं इम्प्रेसिव्ह परफॉर्मन्स या ठिकाणी दाखवलं आहे. व्हेरी सिरियस क्रिकेट. दे प्लेड विथ पॅशन, दे प्लेड विथ कमिटमेंट, दे प्लेड विथ लॉट ऑफ परफॉर्मन्सेस. आणि हिंमत नाही हारले त्यांनी या वयात सुद्धा. खूप चांगलं क्रिकेट खेळत असताना एक समाधान त्यांना मिळेल हा एक प्रयत्न त्याने केला. आणि काल संध्याकाळी सगळ्यांनी, विजयभाई खूप छान बोलले, क्रिकेट वेगळे आहे आणि एन्जॉयमेंट वेगळं आहे. कालचं एक छान रिलॅक्सेशन मूडसुद्धा मिळाला होता. बॅकफुटला आले, मात्र जागा चुकीची निवडली शॉट खेळताना गॅपमध्ये खेळण्यापेक्षा. त्यामुळे पुन्हा एकदा क्रीजच्या आतमध्ये बॅट्समॅन. फास्टर डिलिव्हरी बॅट अँड पॅटच्या मध्ये. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, कोणी नाही आहे तिकडे बघा. ऑफ साईडच्या फिल्डरला तिकडे यावं लागतं ऑन साईडला. बाबे कुठून कुठे आले बघा. सुरेश सर एक वाक्य मला नेहमी म्हणायचे, इफ यू वॉन्ट टू सी न्यू क्रिएटिव्हिटी, न्यू स्ट्रॅटेजीज, न्यू इन्व्हेन्शन, यू कॅन गो इन टेनिस वर्ल्ड. इथून नवीन नवीन पद्धती जन्माला येतात आणि ते नंतर आपल्याला नॅशनल लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलला सातत्याने बघायला मिळतं. हे त्याच्यातलं एक उदाहरण आहे. ऑफ साईडचा फिल्डर ऑन साईडला जाऊन कव्हर करत असताना. थँक्यू. 47 फॉर द लॉस ऑफ 2. ऑफ साईडला गॅपमधून काढल्या, 4 धाबा मिळतील या बाबतीत शंका नाही असं वाटतंय. नाही, चेंडू अडवलाय लास्ट मोमेंटला. गुड फिल्डिंग. बाबे चेंडू उचलतायत आणि तिथपर्यंत 2 धावा. धावसंख्या 49. 49. राज शेट्टी आणि उदय कुमार दोघांमध्ये पार्टनरशिप आतापर्यंत खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रो होताना. 49 फॉर द लॉस ऑफ 2. राज खेळतो 21 वर 16 चेंडूच्या सामोरे जात असताना. चेंडू थोडासा मो होतोय. उदय कुमार खेळतोय मैदानावर 7 या धावसंख्येवर. रिक्वायर्ड रन रेट 13.06 वर गेलाय. अजून 148 धावा हवेत त्यांना 68 चेंडूंमध्ये. शॉट ऑफ लेंथ होता. अंडर बॉक्स क्रिकेटमधला टॅप शॉट खेळत असताना बॅकफुट लावून चेंडू डीपमध्ये गेलाय तरी सुद्धा पॉईंटला 2च धावा मिळतील. आणि या 2 धावाने धावसंख्या 51 या धावसंख्येवर 9th ओव्हर इन प्रोग्रेस. टप्प्याटप्प्याने थोडीशी धावसंख्या वाढते या ठिकाणी. मात्र मोठ्या शॉट्सची गरज आहे, कारण त्यांना 13.07 अशी धावांची गती हवी आहे. धावांची गती 5.77च्या रूपाने सुरू आहे मैदानावर. अंतरमध्ये दोन्ही याच्यामध्ये फार मोठा आहे. खोल टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला खेळत आहेत. 1च धाव. धावसंख्या 52. तर उदय कुमार आणि राज प्रयत्न करत आहेत त्यांच्या पद्धतीने. तर 52 धावा आपण बघतोय. 2 गडी बाद, 9 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. करंट रन रेट 5.78, रिक्वायर्ड रन रेट 13.18. अजूनही मैदानावर 145 धावा हवेत 11 षटकामध्ये 66 चेंडूंमध्ये. आणि आस्किंग रन रेट आहे 13.18, 13.18. हे का घडलं? बाबेचे 2 मेडन ओव्हर्स आणि धावा आल्या नाहीत. पाणी संजीवनीचं काम करत असताना रसिकाने विसरूया, उद्या आमचा सकाळचा शेड्यूल या ठिकाणी सगळ्या आमचे ऑफिशियल्स या ठिकाणी आजच्याच दिवसाप्रमाणे 9:15 पर्यंत रिपोर्ट करतील. 8:40 9:15 पर्यंत आपला सकाळचा शेड्यूल जो आहे तो 9:10ला टॉस होईल. 9:30ला 9:25ला पहिला सामना या ठिकाणी सुरू होईल. कारण उद्या बक्षीस समारंभ सुद्धा असेल, कारण सांगता दिवस आहे, शेवटचा दिवस आहे. उद्या पहिला सामना रॉटरी वॉरियर्स ज्यांच्याकडे 4 पॉईंट्स आहेत त्यांचा सामना ओमटेक्स ICWC जी ब्लू बॅटिंग करते त्यांच्याशी होईल. आणि दुसरा सामना 1:10ला टॉस होईल पुणे सुपर किंग्स आणि ओमटेक्स ICWC ग्रेमध्ये.
तर या चारही टीमनी या ज्या गोष्टीची नोंद घ्यावी आणि उद्या संध्याकाळी याच ठिकाणी याच व्यासपीठावर बक्षीस समारंभ पार पाडण्यात येईल. तुम्ही एवढ्या लांबून खूप चांगलं क्रिकेट खेळण्यासाठी या ठिकाणी आलात, तुमचं अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे. ब्लू असेल, ग्रे असेल, वॉरियर्स आणि सुपर किंग्स, पुणे सुपर किंग्स, साऊथ, नॉर्थ, दिल्ली, पुणे, नागपूर, चेन्नई, हैदराबाद, मँगलोर आणि महाराष्ट्राचे प्लेयर्स या ठिकाणी येऊन तुम्ही जो गौरव केला आहे या 50+ लिजन चॅम्पियनशिप्सचं 2020 त्याचा आम्ही मनपूर्वक या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करतो. चेंडू ऑफ साईडला प्लेस केलाय. भावी शुक्ला यावेळेला लाईन पहिला चेंडूवर बदलत असताना, मागच्या वेळेला शॉर्ट ऑफ लेंगमधून सुरू केलं होतं, यावेळेला थोडंसं फुल लेंगमधून सुरुवात करत असताना, कारण त्यांना माहिती आहे की आस्किंग रन रेट वाढले, अजून थोडं जर आम्ही ताणून धरलं, घट्ट धरलं तर हा प्रेशर अजून वाढू शकतो. ओ अक्रॉस द लाईन खेळताना बीट होत आहेत. अनुश्री स्वामी आमच्या समोरून खूप कष्ट घेते मुलगी बिचारी, लहान आपल्या कुटुंबापासून लांब या ठिकाणी मागच्या 1 वर्ष प्रशिक्षण घेते या ठिकाणी ओमटेक्समध्ये आणि महाराष्ट्राच्या प्रबोलचं आता कोल्हापूरला जाईल खेळण्यासाठी. लवकरच तिचं सिलेक्शन व्हावं. ओपनिंग बॅट्समॅन आहे ती. राजेश सुतार त्यांचे प्रशिक्षक आहेत तिचे गवस सर. आमचे या इन्स्टिट्यूटचे हेड कोच आहेत समीर गवस, ऑपरेशन हेड आहेत राजेश सुतार, प्रोजेक्ट हेड आहेत सुरू नाईक, डायरेक्टर्समध्ये विजय पटेल, राजेश म्हात्रे उर्फ बंटीदादा, उन्मेष कुलकर्णी. लॉफ केला ऑन साईडला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाईल का? नाही. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. धावांचा वेग वाढवणं अत्यंत आवश्यक आहे ब्लूला, कारण आत्ता जर नाही वाढवला तर त्रास होण्याची शक्यता आहे नंतर. कारण आपण बघतोय धावांचा वेग, आपण आस्किंग रन रेट 13.50 वर गेलाय आणि षटक हे 10वं मार्गस्थ आहे. 53 फॉर द लॉस ऑफ 2. 197 करायचे 20 ओव्हर्समध्ये. हो लेंथ वेरी केलं आहे बॉबीनी यावेळेला आणि चेंडू बॅकफुटला येऊन चेंडू ऑन साईडला टर्न करतायत बॅट्समॅन आणि धावसंख्येला नेत आहेत ते आता 54 या 55 या धावसंख्या 9.5 ओव्हर्समध्ये. 142 रिक्वायर्ड स्टिल in 61 deliveries. बॅकफुट लावून कट केलंय. तर एकंदरीत 10 षटकं या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत आणि 10 षटकानंतर अब तक 56 फॉर द लॉस ऑफ 2. ओमटेक्स ICWC ब्लू या ठिकाणी राज शेट्टी खेळत आहेत 26 वर 21 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 2 चौकार. उदय कुमार खेळत आहेत 9 वर 14 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 1 चौकार. अजूनही मैदानावर दावा अवेद त्यांना 141. 141 रिक्वायर्ड इन 10 ओव्हर्स. 60 डिलिव्हरीजमध्ये या 141 धावा करावा लागतील. आस्किंग रन रेट वाढतोय 14.10 वर. पुणे सुपर किंग्सने 197चं टार्गेट ब्लूला दिलेत आणि या 11व्या षटकापासून या 141 धावा ओमटेक ICWC ब्लू कसा चेस करतोय याचं वर्णन करण्यासाठी येत आहेत इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये सुदर्शनन आमचे मित्र. धन्यवाद. आमच्या वाणीला विश्रांती देतोय. मागचे 2 दिवस तुम्ही आमची कॉमेंट्री एन्जॉय केली असेल. उद्या आमचा स्टँडर्ड अजून चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी वाढू. डॉक्टर शेलार सकाळपासून आमच्या बरोबर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. फिजिओ आमचे सामना एन्जॉय करतायत. अजून चांगली कॉमेंट्री तुम्हाला ऐकवण्यासाठी आम्ही उद्या सज्ज राहू. तर सकाळचं आमचं जे सत्र आहे ते साधारणपणे या ठिकाणी सुरू होईल 8:40 पर्यंत. आम्ही ग्राउंड स्टाफचे धन्यवाद व्यक्त करतोय. आमचे डिजिटल फोटोग्राफी या ठिकाणी सगळे आमचे लाईव्ह टेलिकास्टचे यूट्यूबचे सगळे मान्यवर आहेत त्यांचे धन्यवाद. कल्पेशचे धन्यवाद आणि आमचे DJचे तसंच आमचे कॉमेंटेटर्स, अंपायर्स, कोरर्स सगळ्यांचे धन्यवाद. चांगलं काम झालं आहे ॲज अ टीम. अपेक्षा करतोय उद्यासुद्धा हे स्टँडर्ड अजून उंचू आपण वाढू. या ऐकूया आपण सुदर्शनला. थँक्यू व्हेरी मच.
Bowler name? $141 needed of the last 10 overs. It's a very tall ask. Remember, the maximum that was scored in the last 10 overs in this competition was 112, and that was by Pune Superkings earlier today. And here's Bhushan Deshpande for the first time with the ball today. बहुत ही प्रोफेशनल ऐसी बॉलिंग चल रही है यहाँ पे पुणे सुपर किंग्स द्वारा. 196 का स्कोर डालने के बाद यहाँ पर काफी किफायती गेंदबाजी. Flatter and worked away through square leg. बॉलिंग की यदि बात करें तो केदार भावे काफी किफायती. 3 ओवर 2 मेडन 2 रन 2 विकेट. तो they've really kept it tight. और फ्लैटर और स्ट्रेट टू द बैटर. ये वाली इनिंग्स की यदि हम बात करें तो 197 वाज ऑलवेज गोना बी अ टॉल आस्क, बट सुपर किंग्स ने कभी दे वर टेकिंग इट लीनियंटली, कभी उसको हल्के से ले लिया, और अब हम उसी प्रदर्शन को देख रहे हैं. यकीनन पुणे सुपर किंग्स ने पहले 10 ओवर में 84, उसके बाद जो बैटिंग उन्होंने 112 रन का किया, तारीफ काबिल है. 11.20 का रन रेट रखना और कारकर के ओझा ने जो बैटिंग किया मैदान के ऊपर, तारीफ काबिल है. और जब आप अच्छा रन रेट दे देते हो, अच्छा स्कोर खड़ा करते हो, तो सामने वाले टीम को थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं, और वो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला. अभी 14.10 140 रन 10 ओवर में बनाना थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रेशर होता ही है. हमारे एक मराठी में कहावत है, अशक्य काही नहीं है, आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको वैसा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वैसा बैटिंग करना पड़ेगा. किलिंग इंस्टंट स्टाईल यहाँ पे लढाऊ रती जसं म्हणतात, जिंकू किंवा मरू मराठीत म्हणतात, उसके हिसाब से आपको फाइट करना पड़ेगा. तब कहाँ 14 रन प्रति ओवर आपको मिल सकता है और आप थोड़े नज़दीक जाते हैं. मैं बोला ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करना पड़ेगा, और अगर वो कोशिश करते हैं तो 4 चांद लग जाएगा इस मैच को. 3 wides the interim, 62 for 2. Quicker and flatter this time, varying the flight, as has been the case. Bhushan Deshpande, one of the experienced customers in this tournament. यदि इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री की बात करें, 50+ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट, पहले साल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं भूषण देशपांडे. एंड यू ऑल सॉ ओवर द पास्ट 2 days why. कल काफी बढ़िया सा नॉक विद द बैट, आज भी काफी अच्छा कैमियो, एंड नाउ ही इज टर्निंग अप विद द बॉल एज वेल. All-rounders, a rare commodity in our sport, a wanted commodity in our sport. And 11 overs, 62 for 2, 135 more needed of 9 overs. Bobby Shukla is the bowler. Bowler name? Bobby है ना? वही है. Flatter and outside off, cut away. Does well, but does not have enough legs to go to the fence. Just get a couple. It's one of those run chases, isn't it? You almost know what is to happen before the story actually plays out. 197 was always going to be a very tall ask. Not that they didn't try. Raj Shetty still in the middle. 27 of 23 balls. Flatter and shorter outside off.
It's not been able to hit the shots, not getting the desired deliveries, the pace that the batter would like. There he goes for the big shot. There he goes. The intent is there, the attempt is there, but the execution part is where it's falling short for Omtex ICWC Blue. और यही कहानी रही है फिलहाल इस सत्र की, इस रन चेस की। 197 की लक्ष्य का पीछा कर रहे, लेकिन 64 पर 2 और उदय कुमार 13 रन 21 गेंदों में। कोशिश बिल्कुल जारी है गैप्स ढूंढने की, बड़े शॉट्स लगाने की, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही उम्दा। That's quick, that punch sharply. How did that miss? Just arms wonders the wicketkeeper. And after bowling a couple of slow loopy deliveries, Bobby Shukla fires this one up. The batter would be considering himself to be fortunate that he did not kiss the stumps. 64 for 2. Slows it up, but this time Uday Kumar was ready for it, and the deep mid-wicket fielder couldn't do much. It's a lovely shot, lovely boundary, a timely one, but that does not reduce the bulk of the task that lays ahead. 11.5 over 68 for 2. The second boundary for Uday Kumar, who's on 17 of 23 now. 2 गेंदों पहले सिमिलर शॉट अटेम्प्ट किया था उन्होंने, मिस कर दिए, इनसाइड एज लगा, लेकिन इस बार बढ़िया सा कांटेक्ट और फील्डर इन द डीप, कोई मौका नहीं उनको। Now he goes over the offside, clears the fielder inside the circle and gets 4. Mid-off, chases valiantly but does not get there. क्या बढ़िया कनेक्शन लगाया उदय कुमार ने, 2 गेंदों में 2 चौके। पहले ऑन साइड, अब ऑफ साइड। थोड़ी सी गेंद में विड्थ मिली, ऑफ स्टंप के बाहर थी, और उनको मौका मिला कि बॉल के अंदर जाकर कवर के फील्डर के ऊपर से चौका बटोरने का। बढ़िया बल्लेबाजी, और यही हम लार्जली देखते आ रहे हैं कि अगर बल्लेबाज बीच में वक्त जाया करता है, स्पेंड करता है, कुछ बॉल्स फेस करते हैं, तो फिर बाउंड्रियां आनी थोड़ी शुरुआत होती है। इट्स 12 overs gone, 72 for 2. Does not reduce the scale of task that lays ahead. 125 in 8 overs needed. It's still a far away, but if they are to get there, if they are to do the unthinkable at this point, this is the pair, this is the acceleration that they require, because the required run rate 15.63. It is not kind to anybody, let alone the batters. Here's Bhushan Deshpande for his second over. 6 runs of his opening over in this game. 8 overs left for the 125 to be scored. Now, looks to come down the track, but then opts for the conservative method, taps it to the onside. Raj Shetty knows how important he is to this run chase. Yes, they have 8 wickets in the bank, but it's not an easy task for a new batter at this ground, at this surface. It's a different pitch that we are using today. The one that was used yesterday, it was a couple of strips to the right of this one. Now Bhushan adjusting the field to the onside. 4 fielders deep on the onside. And in fact square leg comes in. So 3 deep in the onside, 2 on the offside. What will be his line of attack be? That extra bit of pause allows himself to see what the batter is up to, but that does not help, I tell you. That does not help, because
It's played lovely shot through the onside as Uday Kumar, who suddenly from nowhere found a different level to his batting. जी हाँ, वो एक्स्ट्रा पॉज लिया जैसे आर अश्विन करते हैं इंडिया के लिए, लेकिन उदय कुमार झट से उन्होंने वो लेंथ और लाइन पर रखा और स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग से. डीप मिड विकेट फील्डर ने बिल्कुल कोशिश की थी, लेकिन बॉल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए. बढ़िया बैटिंग. सडनली, एज आई से, सडनली उदय कुमार 4 fours, रन अ बॉल 25. Looks to go for a biggie, looks to go for a biggie, but misses. And I talk about this again and again. The intent, Uday Kumar is displaying it a lot. And what he's also showing is that his preferred area is the onside. He's looking for that slog. He's looking to go over the onside, which means that 3 fielders are deep on the onside and all are in front of square. Now that's a huge appeal. Huge appeal given. That is clever. That is clever bowling, and Bhushan Deshpande has the last laugh as he strapped Uday Kumar right in front of the stumps. A small fist pump to acknowledge the battle between the two, but it's been a terrific display of spin bowling and he's ended up having the last laugh. उदय कुमार जो ऑन साइड पे बिल्कुल हर गेंद पर एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, बिकॉज द लाइन वॉज अराउंड ऑफ, तो उन्होंने उनको मजबूर किया बैटर को थोड़ी ऑफ साइड में आके फिर ऑन साइड में मारने का और थोड़ी सी ज़्यादा गति दी, जिसका मतलब ये हुआ कि उदय कुमार अपने बल्ले को बॉल से संपर्क नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू करार दी गए. Nonetheless, Uday Kumar walks back for 25 of 27. It will be remembered for an innings of 2 halves. One where he played well to get his eyes in, and they then displayed a range of strokes that will please anybody and everybody watching the game. New batter. Batter name. Ganesh Rai, the new batter in. 77 for 3. 120 needed of 44. Ganesh Rai didn't have a memorable outing with the ball. Went for 17 of the only over he bowled. Was taken apart by Manoj Oza and Bhushan Deshpande. But here he is with the bat. Shortish again, and it's an easy punch towards covers to get going. 78 for 3 now. It's a very tall ask. 119 needed 43 balls. I love that glove punch when Deshpande dismissed Uday Kumar. That is played with soft hands, but he wants just one so as to retain strike. And the 13th over comes to a close. 79 for 3. And I'll tell you why I love that glove punch. It's not too usual to see a batter and a bowler have friendly exchanges after picking up a wicket. So one, it's very rare, but it also suggested that, well, you played well, you had your share, but I managed to get you out, and that means that we both had our ups and downs. So I love that bit. 13 overs gone, 79 for 3. 7 overs left, 118 needed. Bowling change now. Sachin Lele has been given the ball. 7th bowler to be used.
Yep. Seventh bowler to be used in this innings. We might be in the region of starting to hurry up because the sun is closely moving towards the right of where we are viewing this from, the broadcast end or the institute end. It's also the last 2 overs of the day from this end, the institute end. The last 5 overs of the match will be bowled from the other end, the Safari end. The ends are changed after 5 overs here. Here's Sachin Lele around the wicket. Vast areas on the offside, explores it. We'll just get one. Very interesting tactics from Sachin Lele. He's bowling right arm around across and has 3 fielders on the onside and bowls it outside off. Make of it what you will. He moves across. The idea was right because there is a backward point, there is short third and a cover, but couldn't make the right contact as he would have wanted to. 81 for 3. Who will get the big shot? Raj Shetty is back on strike. He does get it in the air. Will it beat cover fielder? Yes, it does. A horrible misjudgment. Wasn't easy because he was backtracking, but he never got himself underneath the ball. It didn't go too far, so it's just one for Raj Shetty, who moves on to 31 of 27 balls. 8 legal deliveries till when he can be in the middle. Just 8 fours in this innings. There he goes off the offside, misses it completely. 8 fours only in this innings. The bonus still there for the taking, 10 points. But of course it doesn't affect the standings in the table. Now that was a leg break. That was a leg break and I think it's gone wrong. The attempt was right to surprise the batter, bowled it way outside off. One of those bowlers who bowls the off spin as well as the leg break, and I gauge that the leg break is the surprise weapon. बहुत कम bowlers होते हैं जो leg break और off break को एक साथ ऑपरेट करते हैं. Another one that's slogged well. Deep mid wicket does well. Just be one. Raj Shetty is back on strike. 31 of 27 balls for him. Sachin Lele has managed to give out only 5 singles. The leg break. Charges down the wicket. Takes it on the full, but it's just one. The effort's there, but not the result. End of the over. 14 overs done. 85 for 3. Does it even matter how many more are needed in the last 6? They need 112, which is what Pune Superkings scored in the last 10 overs. Tomorrow, the first morning fixture is going to be Rotary Warriors, who won it today, who are on two wins in 2 games, who will take on Omtex Icwc Blue, who look to be winless. We'll get a confirmation after this game. Bhushan Deshpande for his 3rd over. Tomorrow is of course the last and final day of this wonderful competition, that is the ICWC 50 plus Legends T20 tournament. And it's a reminder that it's a league round robin stage competition, no playoffs, no finals. The team that tops the table takes the championship. It's a lovely trophy. We will have it in display perhaps tomorrow, but it's a lovely trophy. It's a good tall one. One that you would want to lay your hands on. And at the moment, as we speak, Rotary Warriors, 2 wins in 2 matches. They are leading the charts, followed by Omtex Icwc Grey, led by Rajesh Sutar.
They have 2 points in 2 matches, lost the one earlier contest today. Eased away through covers. Pune Superkings as well as Omtex Icwc Blue are still winless as we speak. And it looks like Pune Superkings will finally get off the mark today, which would make their contest against Omtex Icwc Grey, which is the evening contest, the afternoon contest tomorrow, a very exciting one. Full again, hit back to the bowler. Now, where's that intent disappeared? Raj Shetty is happy to play off the over, not give any wicket to Bhushan Deshpande. And he's on. Hit it over extra cover. Long off, rushes to his right and the ball slows down already. Raj Shetty will get a couple, moves to 35 of 31 balls. Someone else in the Omtex Icwc Blue might have to get ready for soon, because Raj Shetty has already faced 31 balls. He has 4 legal deliveries left before he will have to be retired. 89 for 3. And he places it back. 15 overs done, 89 for 3. Raj Shetty, 32 balls for his 35, only 2 fours. 5 overs, 108 required. Five overs left. Day 2 of the Omtex Icwc 50 plus Legends T20 Championship 2022. Now the ends have been changed. It's the Safale end for the last 5. Sachin Lele will continue from the other end. Just gave away 6 singles in his previous over, which was bowled from the broadcast end or the institute end. Leg break bowler. 35 of 32 for Raj Shetty. We also had Uday Kumar play a lovely innings of 25 of 27 earlier. Goes over the onside. Has he found the gap? No, unfortunately, but that shot was lovely to watch. And he also wanted a second and has been sent back. And now they decide to run back for the second. All sort of confusion, but in the end they get a couple. Ganesh Rai with a slog sweep. Perhaps got it off the inner half of the bat. Should have middled it, and that could have perhaps split deep mid-wicket and deep square leg. But now he will have to be satisfied with a couple. 91 for 3, 15.1. Flatter and outside off. Punch towards covers. There's a slight misfield. Allows Raj Shetty to get back on strike. Just a reminder for everybody watching. 32 balls faced by Raj Shetty. Legally 3 more balls to left before he has to retire. 35 for him. That is bowled down leg, or is it? In fact, he's been bowled behind the stumps. For 1.5 days, Balasubramanian Iyer has been talking about that Shane Warne delivery to Mike Gatting. Bowling him from behind his legs, which is what we've seen. Not the amount of turn that Warne got on that occasion, the 1987 Men's Cricket World Cup, but nevertheless, it is a top delivery to disturb the leg stump of Raj Shetty, who has to walk back for 35 of 34. It's been another innings of 2 kind of knock. Had intent but not the execution. Omtex Icwc Blue, a 92 for 4.
काफी क्यूट तरीके से शॉट खेलना चाहते थे. शॉट फाइन लेग सर्कल के अंदर था, तो लाइन के अंदर जाके शायद सिर्फ टक करना चाहते थे, लेकिन बॉल मिस किया और बॉल ने लेग स्टंप को चूमा, जिसके चलते उनको वापस पेविलियन जाना पड़ा. 92 for 4 और तकलीफें बढ़ती हुई ICWC ओमटेक्स ब्लू टीम के लिए. Srinivas, the new batter, joins Ganesh Rai. Will be on strike. Srinivas, as the players take the field. The sun is starting, or in fact, he's continuing to set in this lovely stadium at Omtex ICWC cricket ground in Safari. It's nicely settled inside a cozy village, not too far from the railway station. Lots of trees around, lush green outfield. Slow at times, but that's for the players to complain. And a wonderful mountain on the backdrop, which is at the broadcast end or the institute end. And does he get 2 in 2? Does he get it? In fact, he does. 2 in 2, and out of nowhere, Sachin Lele is on a hat trick. फिर एक बार बढ़िया सा फ्लाइट, जिसके चलते उन्होंने एंटाइस किया सचिन लेले को आगे आकर खेलने का. क्रीज नहीं छोड़ा, लेकिन ओवर बैलेंस होते हुए और अपना स्टंप्स फिर से खोते हुए 2 गेंदों में 2 विकेट सचिन लेले के लिए. क्या वो हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे आज? 92 for 5 in 15.4 overs. बैटर रोमित है क्या? बैटर नेम Romit Chaudhary, the new batter, on a hat trick. 2 slips, wicket keeper, short cover, leg slip as well. What does he do? He almost nicks it. Almost nicks it. Sachin Lele, how close was he to get that hat trick? But that is all history. He doesn't get it. That is the reality. 92 for 5, last ball of the over. Lets it go. And no. It's a wide. A flat and outside off, another wide. This is suddenly turning out to be anticlimactic. 2 wickets followed by a dot and followed by 2 wides. But those fielders close in stay. 2 slips, a leg slip as well. Or a leg gully, you can say. And Romil is happy to leave it and not fall prey to those tactics. End of the 16th over. 94 for 5. Sachin Lele, 2 overs, 11 runs, 2 wickets. 4 overs left in the contest, one of which is a bonus over. Will the match get there? I think it will. But how will it pan out eventually? How much more can Omtex ICWC Blue score? My memory serves me right, the lowest score is 95, which was yesterday. It's a change in the bowling. Is it Kedar Bhave? I think it is. Tallest bowler on the field, with his left arm spin. Three overs, 2 maidens, 2 runs, 2 wickets. He loves the number 2, I think. Let's have it on his jersey. Kedar Bhave. Last over for him. In fact, it's
Dilip Rathi, not Kedar Bhave. I think we'll have to wait. Eighth bowler into the attack. Length ball, cut away. Does it beat backward point? Yes, it does. And what a way to welcome Dilip Rathi to the bowling crease. Doesn't go to the fence, but we'll get a couple. Now there's an overthrow, but the batters once again perhaps weren't alert, but eighth bowler. Will they have used so many with lesser runs? That's a debate for another day. Today is one of those days where it's an open fair. You get to choose what you want. It's a buffet. It's a buffet of bowlers and it's a length ball. He might have missed on the first ball. He misses on the second as well. Gets a couple. It's a buffet of bowlers. You as a batter can feast on anybody and everybody. But today I think the batters are having their stomachs full. The runs aren't coming. It's 98 for 5. Well wide, very wide. Even if you don't want to give it a wide, you have to. It's so wide. Fine leg is very fine. There's a deep square leg as well. Is it to bluff the batter that a short ball's coming? He almost bowls a Yorker, but he smashed it well through covers and wanted a second, but there was not on. Brings up the 100 for Omtex Icwc Blue. It's a good achievement because they avert or avoid the lowest score. Hits it back, uses his height, but cannot prevent the run. Srinivas, in fact Romit Chaudhary, with that gets going. Ganesh Rai, 12 of 11. He gave away 17 in the only over he bowled. Would want to extract some kind of revenge. That is shot towards covers. It's a quick single, direct hit. Could have been interesting, but it doesn't hit. And there is no chance of an overthrow as well because the backing up has been pretty good there. 102 for 5. Romit Chaudhary is on strike for the last ball. Looks to go big. You miss, I hit, says Dilip Rathi as he finishes off his first over with a wicket. And sixth wicket down for Omtex Icwc Blue. एक तरह से देखा जाए तो स्लॉट में था गेंद, फुल था, ऑफ और मिडिल के लाइन पर था, सीधे बॉलर के ऊपर से मारना चाहते थे रोमित चौधरी, बिल्कुल चूके, लेकिन बॉलर का निशाना काफी अच्छा, स्टंप्स को मारते हुए और इसी के साथ 6 विकेट पर 102 17 ओवर के बाद. Batter name? Batter name? Rajesh Rane, the new batter in. Bowler कौन है sir? ले. Sachin Lele is back for his third on the trot. A nice little poll that if you're following this game on the Crick Heroes app,
Oh, what a ball! What a ball that! It's lovely display of leg spin. But if you're watching and following the game live on the Crick Heroes app, there's a poll that asks, should Pune Superkings bring Sachin Lele or Atul Chaudhary from the other end to get the new batter out early? Small little games on the Crick Heroes app. You're of course watching this live on the Omtex Sports YouTube channel, where Sachin Lele is making the ball trap talk. Another dot ball. He's having the batter on a string, as they say, to use the cliche. Bowling right arm around a cross and then angling it away from the right-handed batter, that is Ganesh Rai. बिल्कुल ही एक ही छोर से एक ही जगह पर bowling करते हुए. And he gets under it. Has he beaten deep mid-wicket? No, he hasn't. Ganesh Rai shows that he has a lovely slog, but the shot is not helping him by getting him enough runs. He's only getting singles and doubles. सचिन लेले फिलहाल 2 विकेट 12 रन देकर और फिर नए बैटर को भी राउंड द विकेट से कंटिन्यू करेंगे. बढ़िया बॉल, लेकिन बैटर थोड़ा सा क्विक सिंगल की लालच में ऑलमोस्ट आउट होते हुए, लेकिन कोई रन का मौका नहीं. 103 पर 6. Lovely flight, and the only option he sees is to ease it past towards long off. Run scoring has been at the premium. Was always going to be the case when the chase was going to be 197, not a track where you can chase it easily, which is why yesterday Rotary Warriors 140 run chase had to be applauded. Ganesh Rai swings for the aisles, makes contact with only thin air, concludes the 18th over, 104 for 6. जी हाँ, ये सरफेस पे रन चेस करना बिल्कुल आसान नहीं है, जिसके चलते हमने आज बाला सुब्रमण्यम अय्यर और मैंने रोटरी वॉरियर्स को हमने उनको चेज मास्टर्स का उपाधि दी. 2 मैच में उन्होंने चेज किया. ऑफकोर्स आज सिर्फ 113 रन की ज़रूरत थी उनको, लेकिन कल 140 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे. काफ़ी अच्छे तरीके से पेस किया. They had to battle not just the overs but also the fading light as the sun sets quickly these days with the onset of winter. 18 overs, 104 for 6. And think the game needs to move on. There's been taken a lot of time. Bhushan Deshpande has the ball. 2 overs to go, one of which will be a bonus over. Taking a lot of time to get the fields right, despite the game being comfortably out of reach. Eases it to the offside. Ganesh Rai basically on strike, more importantly. बोनस ओवर तक ले जाएंगे क्या, यही सवाल है. बोनस ओवर तक गणेश राय टिक पाएंगे क्या? Ganesh Rai waiting for the bonus over, is he? Charges down and hits it over the onside. Manages to find the gap between deep mid wicket and long on. And the much needed but delayed boundary. And Ganesh Rai was always trying for this shot, always trying for the slog. Connects one finally, and how beautiful does he look. And beautiful is one of the less used words when you describe a slog.
but this was one of those. खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल जैसे हम कहते हैं. And once again goes back, this time uses the depth of the crease and gets it through covers for a couple. If he used the feet to get forward in the previous delivery, he used it to get back deep inside to punch it through covers this time. 111 for 6. After that previous two balls, bit of changes there. Point goes back, covers in place, backward point is placed as well. He's banged it short and it's hit it past mid wicket. Or has he? No, he hasn't. Was short, he could have chosen the area he would have wanted, but hit it straight to the mid-wicket fielder inside the circle. I think one of those danger batter in Ganesh Rai has to get out. 111 for 7. छोटी गेंद थी भूषण देशपांडे द्वारा. फिर से मिड विकेट के ऊपर से जाना चाहते थे, लेकिन गणेश राय को वो एलिवेशन नहीं मिला. और जैसे कि विजय पटेल इस डायरेक्टर ऑफ ओमटेक्स रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, लास्ट ओवर में क्लोज टू 70 रन्स तक बनने का पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते उनके टीममेट्स को वह कह रहे हैं कि लास्ट ओवर तक मैच ले जाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं लास्ट ओवर में क्या हो सकता है. बिकॉज लास्ट ओवर बोनस ओवर में रन्स डबल होते हैं. $111 for 7. New batter. Milind Chaudhary, the new batter in on strike. It's a lost battle at 111 for 7 with 8 balls left in the game. Flatter and outside off, punched towards cover point. Just one there, but how long and how close can Omtex Icwc Blue get there? Because it will eventually come down to the net run rate. 86 in 7 balls required. Flatter and outside off towards point. The fielder does well. The ball was spinning. That concludes the penultimate over. 19 overs done. 111 for 7. राजेश राणे स्ट्राइक पर होंगे आखिरी ओवर के लिए. कौन डालेगा? भूषण देशपांडे 4 ओवर 24 रन 2 विकेट. ही इज डन. सचिन लेले के पास 1 ओवर है. 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए उन्होंने. शायद एक्सपीरियंस्ड केदार भावे के हाथ में गेंद सौंपी गई है आखिरी ओवर के लिए. 3 ओवर 2 रन 2 विकेट 2 मेडन. 111 for 7. This is the bonus over. Rajesh Rane on strike to face Kedar Bhave, who's taking a lot of time to get his field right. And now will mark his run up. It's once again a diagonal run up where he runs from
Right arm, left arm around across, cuts the umpire. Eases it to short cover, takes a single which makes it 113. I've observed that bowlers who go around and across, the shortish and pulls it well. Lot of work for the fielder in the deep who does well. I was talking about the bowlers who come around the wicket across the umpire, across the stumps. उनकी और अंपायर के बीच की थोड़ी समझ बेटर होनी चाहिए because they want the umpires to stand that little bit behind for them to allow a diagonal run up. And there are some umpires who are not comfortable viewing the action from a couple of steps behind. So you need to have a good rapport with the umpire, which Kedar Bhave seems to in this competition. Loops it up, generously loops it up. He is slower, the batter is slower than the bowler and ends up missing the ball completely. $117 for 7. Once again slow, just over short cover. And he's connected it really well. It didn't look like he'd make excellent contact as well as he did when he hit it. But once it passed that short cover fielder, you realize that sweeper cover had little chance to cut that off, and a lovely boundary which increases the score to 121. Remember, it's the bonus over 125 in fact, which makes it a boundary, makes it 8. Once again looks to repeat the shot. This time ends up moving away from the line of the ball. 125 for 7. Last ball of day 2 of the 50 plus Legends T20 Championship. Hacks it across, beats mid wicket. Deep square leg gets across. They will come back for 2. It's not the strongest of throws, but they will have to settle with 2. Which means that Omtex Icwc Blue finish with 129 for 7 in the end of the 20 overs. Pune Superkings have won by 67 runs. And मैं दोनों टीमों को दरख्वास्त करूंगा ज्यादा वक्त जाया न करते हुए प्रेजेंटेशन के लिए हमसे जुड़ जाएं. जो स्टेज लगी है कमेंट्री बॉक्स के बाजू में, वहां पर इसी जीत के साथ पुणे सुपर किंग्स ने अपना खाता खोल दिया इस साल के 50 प्लस लेजेंड्स T20 चैंपियनशिप में. We will hear from the captains and look at who those 3 winners are on the last match of day 2. Don't go anywhere and let's gather quickly to the stage.